tell 25 years later, Hindus are going to be refugees in our own country, we may laugh now. But just a very like an eye-opening example is this anti-superstition law that was passed by the Maharashtra anti-superstition law is defended by government officials and the media as being neutral with respect to religion. But the text of the legislation specifically calls out by name the Aghori Sampradaya and a number of Hindu tantric concepts. Actually, we request the next slide to be projected because this is something very important that all of us need to understand. The anti-superstition law. Understand what it addresses. The anti-superstition law, it talks about, specifically calls out Aghori Sampradaya and number of Hindu tantric concepts such as mantra, Gandhadora, Jaranmaran, Karni, Chetuk, etc. But not a single Christian or Muslim or any other non-Hindu practices are even prohibited by this law. The preamble of the law is a veritable catalogue of the worst British colonial stereotypes about Hinduism and references to black magic, human sacrifice, and sinister religious convent claiming magical powers. It is fueled by the same anti-Hindu narratives that motivated the Criminal Tribes Act of 1871. Hindus, wake up. We are heading towards being a destruction of our own religion in a very fast pace. Just this the next slide, please. The anti-superstition law that we're all seeing, it is eradicating so many Hindu practices. The eradication of human sacrifice, evil and Aghori practices. Actually, these are the words used, these are the clauses used in the anti-superstition law. But if you see, Aghori Sampradaya is a Hindu practice, which is a pure science. It is not a myth, it's not a mythology, it's not a superstition, it is a pure science. The law claims silent. Yes, ma'am, go ahead. Actually, the most unconstitutional part of this preamble is they have specific references about Aghori Sampradaya. They have not referred to any other religious sects or any other religious Sampradayas. They are focusing and targeting the Hindu, ancient and indigenous groups. And as we all know, Aghori Sampradaya is one of the oldest traditions where the Aghoris have sacrificed their life for the science of enlightenment. So these anti-superstition law, they are actually meant as a threat to ancient Hindu practices. What I need to note here is the word anti-superstition. It is actually anti-Hindu. And we Hindus are brainwashed with the word anti-superstition, but it only targets Hindu practices, Hindu ancient, Hindu indigenous practices. It doesn't target any other religion. So this whole thing is just to brainwash the Hindus into believing it's something called superstition, but it is actually calling Hindus and banning every Hindu practice. And also, Ma, what we saw now is about Maharashtra, but there is something even more aggressive, even more ruthless to say. Because if you see the Karnataka bill, the bill that was passed in Karnataka, it is even more aggressive than its predecessor. Please go to the next slide, Ma. It says the anti-Hindu animals. The preamble of the bill contains the same racist stereotypes as the Maharashtra's anti-superstition law. And here it uses the words such as evil and sinister 14 times, referring to Hindu. And search and if you see the second thing, the search and seizure, it also expands the surveillance powers of the vigilance officers, allowing them to search any place where they suspect a violation is taking place and seize any property as they see fit. This a very generic term only aims directly to Hindu practices, Hindu traditions. The next is name and shame. The law also requires that anyone convicted must have their name, address, and details of their violation published on all local newspapers to publicly humiliate them. This is targeting all the Hindu gurus, avatars, and enlightened masters directly to target them, to defame them, and to stop
the authentic sciences of Hinduism being spread. And if you actually Next see, we slide, can go to the next slide. All the anti-Hindu gang using the Hindu mask and attacking Hinduism. They are trying to attack the very soul of Hinduism. They don't Next understand slide. all these traditional practices and its values. We can go to the next slide, ma. They don't understand that all these traditional practices and its values, they try to attack the spiritual soul of Hinduism. And they openly say all Hindu practices are black magic, aghori, superstitious. You see the superstitious law, whether in Maharashtra or Karnataka, which we just shared with you about, it is directly hitting the soul of Hinduism. And unfortunately, the Hindu intellectual diaspora, the Hindu intellectuals are convinced that all these are superstition, because we are not taught Hinduism in our schools. We are not taught Sanskrit in our schools. So we don't have the right understanding about Hinduism, and we go with whatever the mass media, the anti-Hindu ecosystem teaches us about Hinduism, and we end up believing that Hinduism is superstition. All Hindu practices are getting banned day by day in the highest speed. This is the result of the intellectual terrorism that the invaders especially has foisted against the Hindus. They made us believe that every single religious practice that our Shastras and Hindus have been practicing for millennia, they're all outdated, superstitious, they harm you. This kind of outright lies has been spread by the invaders for last couple of centuries. And today we are in the position where we want to deny the benefits of all these ancient practices and indigenous traditions that Hinduism has offered to the whole of the humanity. Now, this is why we need Kailasa. If we tell you now that 10 years from now, these sciences of Arulvaaku, Jyotish, future predictions, and any kind of these cosmic archives reading would disappear, we Hindus may not have any of this great support system in our life. Many of us may not believe this, but it is not far from becoming a reality. It is rather, it's fastly progressing towards becoming a reality. In states like Karnataka, Maharashtra, and few other states in India, anti-superstition laws have been passed, banning and criminalizing such practices. The examples that we saw in detail are these laws which are being passed, which are directly targeting the Hindus, Hindu practices. The Supreme Pontiff of Hinduism is continuously continuing to revive these ancient sciences for the betterment of humanity. Kailasa aims to keep sciences such as Arulvaaku alive and practiced with utmost authenticity. Hindus. And that is what we have seen today in the program also, where participants from different parts of the world, Hindus, practicing Hindus and the born Hindus from different parts of the world, they are getting benefited through this ancient science of Arulvaaku. And today we will be witnessing the fourth Arulvaaku through the Supreme Pontiff of Hinduism, manifesting as Devi Mahamari. And Swamiji has continuously himself been available to give the answers and solution for the whole of the humanity to get benefited. And today, every viewer that is watching this, every viewer that is waiting, how can I ask my questions to Parashakti? Next slide, ma. You all can post your questions in the YouTube live chat once the Arulvaaku begins. Once we all have the darshan of Parashakti, Mahamai, you all can post the questions in the YouTube chat. Actually, we have given you all the link of our channel. It is also called as Kailasa's HDH Nithyananda. Sorry. As soon as Parashakti manifests in the form of the Supreme Pontiff of Hinduism, as soon as the screen opens, the curtain opens, and you can start posting your questions to get live responses directly from Parashakti. Now, what kind of questions can you ask? You can ask any questions you would want a solution for. You can ask your personal questions, or you can ask on global issues. And questions on global issues can help humanity at large. Next slide, please, ma. Actually, Ma Pranapriya, just one thing here, ma. People can ask personal questions. People can also ask questions about global issues. But what do you think makes the difference? Like, if I feel like I want to know my past, present, and future,
and that would be more personal, or knowing about the past, present, and future, about humanity, about global issues. How is that going to make a difference? Could you just elaborate on that a little bit? Yes. So today, last 1 hour, we've been seeing how this Arulvaaku, the ancient science that Swamiji has revived, is a rare happening in the cosmos. After 7,000 years, Avatar has come down to give this Arulvaaku for the humanity to benefit. Now, if we ask a personal question, it is going to benefit you and your family. If you're going to ask a question that the humanity is facing, a problem that the humanity is suffering from, it is going to benefit millions of people. For example, in the last episode, when Mahamai revealed the solution for COVID vaccine, especially, how many thousands and thousands of doctors, people from different fraternity, common people, so many people were benefited. Thousands of people were benefited, and we had so many testimonials coming from medical fraternity itself. In one of the shows, they came forward and they thanked Swamiji for and the Mahamari for revealing these answers. So if you ask a personal question, it is going to benefit you and your family. If you ask a problem, that solution for the problem that the humanity is facing, it is going to benefit thousands and thousands of people. So here is an opportunity for you to ask something that can benefit thousands and thousands of people, because this is one of the rare happening in the cosmos, where after 7,000 plus years, the Avatar has come down to reveal the solutions from cosmic archives as Arulvaaku. Actually, the revelations in the last Arulvaaku, they had a powerful revelation, as Ma Pranapriya was mentioning, about how what kind of vaccine you can take for this coronavirus and what will help, etc. So we actually request the next slide to be projected. We are going to be reading out the translation of the Arulvaaku. Because the Arulvaaku was originally in Tamil, we have done the translation in English, and we are going to be reading out that translation. Devi Mahamari's revelation when asked about the corona vaccine. So she says, the translation, it says, have Pfizer corona vaccine, Moderna corona vaccine. In that, there is no dead virus or distorted parts of the virus. So suffering and corona will not come. These both are karma-free vaccine. Hold on to it and live your life intelligently. Actually, and we also have a doctor. Actually, Ma Pranapriya, just before we go into this, Ma Pranapriya, when you were sharing this and when reading this answer, it really gives me a click. People can ask their personal questions and forever it will benefit their life. But actually, such a revelation, you were saying, Noma, that the doctors had come and they all thanked Swamiji, because for many of the doctors, this is such a revelation in their field where they can contribute to so many lives. And it makes so much of difference to see how many lives you can touch by asking probably about the global issues, such issues which will benefit humanity at large. And one such beautiful sharing we have is of Dr. Peter Bloomfield, who is from the US, who's a doctor from the US. Let us all now listen to his sharing, Dr. Peter Bloomfield's sharing, who is a doctor, and how he sees this revelation has helped humanity at large, helped him personally and the humanity at large. So let's get into the sharing after a short break. One or two times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By third time, fourth time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara, Subramanya or Parashakti. Simply those prayers become reality, and the relationship between you and that cosmic beings built.
1 or 2 times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By 3rd time, 4th time, you will see every prayer you are asking. We apologize for the technical glitch, just as you're all having the video being played for us, where Dr. Peter Bloomfield is sharing this about how these revelations on global issues, such as the vaccines, has helped personally people in their profession, in their careers, in their personal life front, and also for humanity at large. Today, when world is tackling the 2nd and 3rd wave of the pandemic, many people are suffering due to mental health issues. People are suffering trying to understand the global issues that are happening. Now, each of these, just when you all step back and you just take a look, there might be people around you, and in your own life where you are being affected, maybe because of the COVID situation in your place, maybe because of the mental health situation of people in your place, maybe because of the availability of medicines in your place, maybe because of the hospital beds being available in your place, or even the economic downfall in your place. There might be so many global issues which is even affecting you in your life personally, and the community at large. To Parashakti herself does not just benefit you in your life personally, but it will give you the greatest joy of seeing so many people's lives transform, benefit from these revelations of Mahamai Parashakti. But before we enter into this segment, and before we have Dr. Peter Bloomfield Ayya share with us, we also have further requesting the previous slides be projected, please. So just as we all are entering into seeing the statistics on global issues and seeing how the global issues, how the Devi's revelations can help us tackle these global issues, let us get into a small sharing where one of our devotees has joined us to share with us about the revelations from Arulvaaku, which benefited them. I think we have a live caller in. Nithyanandam. Let's just continue more. I think we are the call just got disconnected. We are going to reconnect the live caller. So now here we are seeing the cascading effects of the global pandemic. I would request the previous slide to be projected. The NTV operator, kindly project the previous slide. See, we are going to just go over some of the major problems that are happening and statistics of those problems that are happening. Any of you who want to ask your questions on these global issues, you can actually, we're going to be sharing about it. So you can ask these questions in your Arulvaaku. Whenever you want to put your question, you can put these questions, because so this will be coming for this is going to be answering humanity at large. Now just seeing some statistics of the coronavirus pandemic. The coronavirus pandemic has sickened more than oh my God, this number is just huge. 139,138,700 people. My God. According to the official counts. As of April 2021, at least 2 million. We're going to take
coronavirus. The coronavirus pandemic has grown worse since February as new case. Oh, sorry, yes, ma'am. நித்யானந்தம் ஐயா. நித்யானந்தம் ஐயா. ஐயா நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க? உங்க பேரு எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்கயா? நான் ஆவடியில இருந்து பேசுறேன் கண்ணன்மா. ஆவடியில இருந்து பேசுறீங்க கண்ணன் ஐயா. சோ உங்களோட அருள்வாக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு கொஞ்சம் பகிர்ந்துக்கிறீங்களா? பகிர்ந்துக்கிறோமா? சுவாமிஜி லாஸ்டா சொன்ன இந்த அருள்வாக்கு எனக்கு தொடர்ந்து சுவாமி 2-3 வாட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாருங்கம்மா. அதுல என் பேரு வரல. ஆனா நான் பிரார்த்தனை வச்சுட்டு இருந்தேங்கம்மா. சாமி நம்ம பேரு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை வச்சிருந்தேன். அதே மாதிரி சுவாமிஜி வந்து போன வாட்டி சொல்லும் போது நான் மெசேஜ் பண்ணிட்டு நம்ம கமெண்ட்ல கேட்டுனே இருந்தோம் சாமிஜிட்டு. சாமிஜி கடைசியா எங்களுக்கு சொன்னாருமா, ஆவடி கண்ணன் உங்களுக்கு அருளும் ஆவடி கைலாசத்திற்கு சக்தியும் பொருளும் நலமும் தருவேன்னாங்கம்மா. இந்த நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி சுவாமிஜி எங்களுக்கு இந்த அருளும் சொல்லிட்டு நலமும் கொடுப்பேன்னாங்கம்மா. அது நல்ல ஒரு நல்ல வார்த்தை, நல்ல அருமையா இருந்ததுங்கம்மா. எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா. நான் எதிர்பார்க்கல. சாமி வந்து அம்மா மகமாயி வந்து சொன்னது சாமி உடம்புல இருந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுங்கம்மா. கேட்கறதுல நிறைவேற்றிட்டாங்கம்மா. நாங்க எதிர்பார்த்தது கரெக்டா சுவாமி எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கம்மா. எதிர்பார்த்தது கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்க. உங்களுக்கு அந்த மகமாரி வந்து உங்க பேரை சொல்லி நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கைலாயம் பத்தி சொல்லும்போது உங்களுக்குள்ள என்ன அனுபவம் நடந்ததுங்கயா? நலம் கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா. இப்பத்திக்கு தேவையானது அந்த நலம் ரொம்ப முக்கியமா. சுவாமி சொன்ன வார்த்தை நம்ம டியூட்டிங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப அருமையான இங்க வந்து என்ன ஒரு பாதிப்புகள் இருந்தாலும் ஆரோக்கியமாயிடும்மா. சுவாமியோட வாக்குங்கம்மா. அம்மன் வந்து சொல்லியிருக்காங்கம்மா, நலமும் தருவேன், நானே கூட இருந்து நலம் பண்றேன், நலம் தருகிறேன்னு சொல்லி இருக்காங்கம்மா சுவாமிஜி. ஆனா அது நம்ம ஹீல் பண்ணும்போது சுவாமி சொன்ன வார்த்தை அது தீட்சியா இருக்குதுங்கம்மா. ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்களா சாமிஜி சொல்லி பேர் சொன்னோன்னு என்னால வந்து என்ன சொல்றேன்னே தெரியல. நீங்க இப்ப போன் பண்ணது கூட எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குங்கம்மா. ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு. ரொம்ப சந்தோஷங்க. நீங்க இன்னைக்கு லைவா வந்து என்டிவில வந்து உங்க அனுபவத்தை நீங்க பகிர்ந்துக்கிறீங்க. ரொம்ப நன்றிங்க நீங்க இன்னைக்கு வந்து பகிர்ந்ததுக்கு. ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. நித்யானந்தம் நித்யானந்தம். நன்றிங்கம்மா நித்யானந்தம். This was Kannanaya from Avadi in Tamil Nadu, and I'll just quickly translate what I shared in Tamil. He said, I kept a deep prayer to Mahamari, Parashakti, to bless us and to answer our questions. First few times our questions did not get answered, but we intensely prayed to Devi Mahamari to answer our questions. And just in the last moment, our question got answered and Mahamari called my name, Avadi Kannan, and she mainly blessed us for health. She said, Nalam Undagatum. She said, I will be there giving you the help. And they actually have a Kailasa in their own house. They have a temple, Swamiji's temple in their own house, and it is called Kailasa in Avadi. It's a home temple. And he says, anybody who comes, we just remember that Mahamari has blessed. Anybody who comes to this Kailasa, they will be blessed with health. And that is exactly what we need. And Mahamari has blessed us with what we need for this time. Such a beautiful sharing from our live call-in viewer from Tamil Nadu. Actually, my Jnanatma Swami, listening to this, it actually makes me, take a step back and think. Many of us put our questions. Many of us are asking so many different questions. It is so beautiful. What Mahamai attends to is like Swamiji beautifully tells. I did not just answer the questions. I answer the questioner. Till now, every single person that shared did not just share, I got my question answered now. Everybody shared, I was attended to. What I wanted to really attend, what was worrying me down, what in the bottom of my heart, what even I did not know, like Gauri Bharatanandaya shared. Even I did not even pay so much of attention to my worry, but Mahamai attended to that first. Even now, how Avadi Kannanaya beautifully shared. He said that what really people want, the devotees will want to hear this. All of us will want to hear this at the time of, at such time, we want to hear just someone telling us, Nalam Irukum. And when Devi blessed that, that is exactly what this being was waiting to hear. It is so touching to see how Devi is just exactly attending to this. And now, especially as we are seeing about these global issues, it is just
it is so alarming to see what kind of issues that globe is facing today. It is so sad to see how many things that humanity is trying to battle today, especially in the light of this coronavirus pandemic. I actually request the stats to be projected. We all can see how Actually, the global pandemic has affected, like she's shared, there are so many 100 millions of deaths, not just 100 millions of deaths that have happened because of this coronavirus pandemic. And here you all can see we have there are 139.1 million plus cases. This is talking about the second wave. See, this is of April 2021 chart. I request the slide to be projected. The slide to be projected. You all can see here as a next slide, ma. You all can see the graph. The statistics, the graph which is there. Yes. So we request just if you can kind, of course, each of us living in our own places, we do understand how worse this pandemic is affecting us. Actually, here you can see this chart is showing a 21% increase, actually 25% increase in the global cases. And a 14% increase over a 14-day change in COVID-related death amidst the second wave of the virus. This also reflects the second highest reported cases since 2021. All of us can see the statistics which is there. Okay, why are we showing these statistics to you? So that you can ask any of these questions, like you can ask anything related to these global issues during today's Arulvaaku, so that each of the answers that Devi Parashakti is revealing can benefit to humanity at large. Next slide, ma'am. We also have a lot of wars that is being going on, like and especially now the corruption, like the corruption rate in so many countries has just shot up so actually high. This is one of the other most important problem issue that humanity is trying to tackle today. Understand, one is at the time of coronavirus pandemic, we're all seeing in terms of deaths, in terms of the virus spreading, how so many people are affected. And second, what we are going to be seeing is the corruption, how humanity is trying to fight the corruption that we are suffering. But before we enter into this, when we saw about the deaths that's happening in the coronavirus time, the number of deaths, the number of people suffering, and this is exactly at the right time humanity received the revelation of the vaccines directly from Mahamaya herself, answering, attending to the questions that millions of people had. And at this time, let's all listen to a sharing personally from one of the doctors, Dr. Peter Bloomfield from the US. Let's listen to Dr. Peter Bloomfield Ayar sharing, where he is saying how he sees the humanity benefiting from this revelation of Devi Parashakti. 1 or 2 times have Ganapati Darshan, Venkateshwara Baba Samadhi Darshan, Devi Baba Samadhi Darshan. By 3rd time, 4th time, you will see every prayer you are asking those beings, Ganapati or Venkateshwara. Nithyanandam. Nithyanandam. My name is Dr. Peter Bloomfield, and I'm an emergency physician in Los Angeles, working as an assistant professor at UCLA and also in the community. And I'm going to be giving a scientific commentary regarding the Arulvaaku that was given by Supreme Pontiff of Hinduism, His Divine Holiness Sri Nithyananda Swami, regarding the coronavirus vaccines. Effectively, it was said that the Moderna and Pfizer vaccines are free from karma because they're not using animal products. And so I'm going to talk about some of the different vaccines and how that relates to the Arulvaaku that was given. The
both Pfizer and Moderna, which are the ones that were declared to not contain karma or not cause karma to people who receive them, they're both mRNA vaccines. So that means there's mRNA as genetic material, which is put in a capsule, effectively made of lipids, which is like little fats, and then injected into the cell. And the capsule goes into the nucleus of the cell, and then the mRNA comes out and is turned into a protein called a spike protein, which is one of the proteins that's on the surface of the virus. And then when that protein comes out, it is recognized as a foreign protein, and then the immune system starts to recognize, oh, this spike protein could be trouble, we should watch out for it. And then if infection with the virus comes, it is recognized as a threat, and immune response is quickly given, and effectively it has been shown that people do not get sick, or at least there's a great reduction in the illness and severity of illness in people who've had this vaccination, and it's very protective. Of course, research is still ongoing, but so far it's very, very effective and very reassuring and encouraging research. So that's the Pfizer and Moderna are mRNA. The other type is adenovirus. And this includes the J&J vaccine, the AstraZeneca vaccine, which is used in India extensively as Covishield, and Sputnik V, which is the Russian vaccine, which is also used extensively in India. All three of these are adenoviruses. And in this case, the virus has been genetically changed to include the spike protein as part of its genetic material. And when these viruses are injected into the person, then the virus enters the cell and it goes into the nucleus, and it is broken down, and then the DNA is turned into RNA, which is then turned into the same spike protein, which then creates an immune response, and in a similar way is protective. The third major category of vaccine is inactivated virus, which is one that is relevant, is called Covaxin, which has just recently been released, which is based out of India. So how are these different, and how does that relate to the Arulvaaku given by Swamiji? So the ingredients of the Moderna and Pfizer vaccine, which is the one that is said to be free of karma, are simply the mRNA, which is synthetically constituted genetic material, lipids, salt, and sugar, and nothing else. And that's the whole vaccine. Meanwhile, the adenovirus-based vaccines, for example, adenovirus, just so you know, is a virus that leaves you like a cold or a pink eye, which is usually a mild infection. And in this case, that the virus is changed so that it doesn't cause any significant infection in humans. But it is based on a virus. And the vaccine includes the adenovirus, acids, salts, sugar, and alcohol. Now, the virus itself, for example, the J&J virus, the J&J vaccine, which is commonly given in the US, and which is incidentally not being given right now due to some concerns about blood clot formation. But anyway, the adenovirus used in that one is called adenovirus 26, which was originally found some time back from a specimen from a child, an anal specimen from a child, a 9-year-old child, and then has been reproduced since that time and propagated since that time. And in the case of this vaccine, it's grown in fetal retinal cells. So fetal retinal cells are used again and again as a material to grow the virus. And the cells burst and the virus is then released, and they can continue to propagate it as such. So it's using human fetal cell lines. Meanwhile, the AstraZeneca is another big one, adenovirus, that you may have heard of, adenovirus vaccine. That one uses a chimpanzee virus, and the cell lines used would be then chimpanzee. So again, animal cells are used. The Sputnik V is also using human cell lines. So again, what you would say is, last thing I'll say, the inactivated virus, or the killed virus, like the Covaxin that was recently released in India, that's going to be using, again, cell lines to reproduce the virus, which will then be an inactivated form, which will not cause disease, but will cause an immune response. And again, cell lines will be used. So what's unique around the Pfizer and Moderna virus is that there is no use of cell lines. It's very simply the genetic material capsuled in a lipid or fat capsule and then injected.
Meanwhile, the adenoviruses, they all originate from animals. They were originally taken as specimens from animals, and then they're propagated and reproduced using cell lines of animals until they're finally put in the form of a vaccine to be injected. So in conclusion, the Arulvaaku by Devi Parashakti makes absolute perfect scientific sense. The scientific commentary is very straightforward. Scientific interpretation is very straightforward. And then in their propagation, reproduction, and various steps along the way, their research and experimentation are going to be using cell lines, both human and chimpanzee, depending on the different vaccines and the different formulations. So those of us who are disciples of His Divine Holiness, Supreme Pontiff of Hinduism, Nithyananda, may take to heart this message and the very clear understanding that it correlates very simply and in a straightforward way with our scientific understanding of how the vaccines work and how they're made. So thank you so much for listening. Nithyananda. Yes, so beautifully revealed by Dr. Peter Bloomfield on how the revelations of Devi Mahamari is correlating with the scientific findings of the doctors as well. And we now have a live call-in from one of our viewers. I request the interview operator to please project my video. We have a live call-in. We are going to take in a live viewer calling and to share her experience. Nithyanandam. Nithyanandam, thank you so much for calling in live to share your experience. Can you introduce yourself, please? Sure, ma. Nithyanandam, I'm Eva, and I currently live in the UK. So, Amma answered my question last week on Thursday or Friday during the Arulvaaku. Yeah. So, I was asked to share. I want to share my experience of that. Yes, ma'am. Sure, please go ahead. My name. Yeah. When I heard Amma calling my name, that just resounded in me. I couldn't even hear what she was saying because I just felt like my being was being called. And I was just like, I heard my name and I was like, wow, it just stopped. I knew she was talking to me. And so I ended up rewatching the recording a few times just for the thrill of hearing her call my name and also to hear the words. Because like, even though I don't know Tamil, when Amma was talking to me, I just felt this reassurance and this love as she was speaking. And I mean, later when I was given the translation and I read it, I was so exhilarated because I knew in my being that I understood her even without understanding the language. I knew what she was saying to me. Wow. And even though just hearing her call me was enough, and that was all I needed to be absolutely joyful, what I realized was she answered my question, both what I asked, but also what was unasked between the lines, what I was thinking but couldn't quite formulate in words. Wow. And after she answered your question, or when she was answering your question, what really happened in you, mom? What happened inside of you? What was your experience? I mean, the moment she called my name, there was just this absolute silence first, which was like amazing. I can't describe like this empty feeling of nothing. And then there's this complete joy because I was so excited. And then, like I said, even though I didn't know what she's saying, I just felt so excited that whole time. And then, like later, when I read the translation of what she was saying, I felt this amazing like peace and calm because I've been like very stressed and anxious about a number of things. And even though that wasn't exactly what I was asking directly, so she answered the parts I asked directly, but also just reading the response, I just felt this peace. Yeah, and this complete happiness that I can't really describe. We could actually sense it from your voice still. It's so excited and so happy. Beautiful. Yeah. Just hearing the Eva play, and I was like, oh.
Such a bad girl. And what would you like to tell to our viewers who are tuning in today, who probably haven't gotten their direct questions answered? What would you like to tell to all our viewers who are joining for the Arulvaaku today? I'd say just hold the question you have in your space. If it's answered, that's amazing. But even so, I've been watching the Arulvaaku for a few days, and sometimes someone else asks what I'm thinking, or in other responses, I hear answers to questions I have that might not even be the same. And I feel just holding that space and being there is amazing. Wonderful. Now, absolutely, that is so true. Just holding the space and being there, so many different ways the questions can get answered. So beautifully shared, Mayuva Pillai. Thank you so much for calling in live today and sharing your experience. No, thank you, Ma. Thank you. Nithyanandam. Nithyanandam, dear viewers, so many different people are having amazing experiences. And at around 9:30 p.m. today, we will be having the live darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism as Mahamari Parashakti herself gracing us in yet another session of Arulvaaku. We are all so blessed to be tuning in live to see Mahamari landing in the physical embodied form, the Nija avatar of the Supreme Pontiff, answering our personal questions to the personal quest to addressing the global issues. And we were actually speaking about the global issues, and we had Dr. Peter Bloomfield, who had shared his how he was able to match the revelations of Mahamari with the scientific world and giving the scientific backing for Mahamari's answer. And now we have Dr. Sailesh Patel, who is a well-known psychiatrist from Los Angeles, also sharing his take about the vaccine. Nithyanandam, my name is Dr. Sailesh Patel. I'm practicing in Los Angeles. Nithyanandam, my name is Dr. Sailesh Patel. I'm practicing in Los Angeles. Today during Arulvaaku Devi Darshan, Devi revealed about Pfizer and Moderna COVID-19 vaccines and karma. The Pfizer and Moderna vaccines are made using messenger RNA, a technology that delivers a tiny piece of genetic code to cells in the body. The proteins made with these messenger RNA instructions activate the immune system in the body. COVID-19 vaccines made by Pfizer and Moderna are produced without having to grow the virus in eggs or biological sample. This briefly gives scientific understanding, and it matches what Devi revealed. If someone wants to read about these vaccines, yaleMedicine.org has good comparison of these vaccines, and also Centers for Disease Control and Prevention site cdc.gov also gives detailed understanding about these vaccines. Nithyanandam. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive compulsive reactionary patterns and suffocations, because obsessive compulsory reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, I want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want
all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive. We are here waiting for the Arulvaaku. All the viewers who are logging in now, who are joining us now, just to let all of you know, we are going to be having the live darshan of Parashakti in the embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism. And we are going to listen to the direct revelations, the cosmic revelations from the Nijavatara as Arulvaaku. And till now, we were seeing about the global issues. What you can ask to Parashakti today can be specific about your past, present, future, and also more importantly, you can even ask about the global issues that humanity is trying to tackle today. And we just saw about the coronavirus pandemic, the COVID pandemic, and we saw about the deaths, and we saw also how one answer of Devi Parashakti in the embodied form as Swamiji, revelation through Swamiji, how that has helped so many lives, and we heard the doctors sharing. Now let's enter into the second point. See, first we saw about the pandemic, right? Next important thing, I was actually shocked when I was pulling out the statistics. The next important thing is corruption during the pandemic. God. Actually, this is like, like when the whole humanity is suffering and they're all looking towards, okay, solution is only going to be from here, like the governments and like centrally. And when there is a corruption, that makes it extremely difficult to exploitation. Most importantly, exploitation, right? Actually, you can project the statistics, ma. The war against corruption that the humanity is battling today. What is corruption? See, corruption is a criminal form of betrayal. Development in several countries of that region. Actually, we just saw a video where Swamiji was talking about, like we just saw the video where Swamiji was telling that he wants to open all the Annalayas to give free food. All the Annalayas, the food banks, Annalayas, everywhere, like free of cost. Empowering humanity in such a powerful way at this time. Actually, see, so many places are declaring lockdown. Places, they're all withdrawing themselves, trying to shut the doors, trying to, protect one is themselves and to save all the things, the resources they have. And on the other end, it is Swamiji, in the other line of the spectrum. He is opening up more and more, showering humanity, because as Swamiji so beautifully says, it is Kailasas. We may not be the reason, we may not be the cause of the problem happening, but it is Kailasas' spiritual responsibility for the problems that the whole globe is suffering with. So today, that is why we are here sharing with you like some of the statistics. And yes, corruption is something, a huge problem that people are, still many nations are fiddling with and trying to find a solution for it. Absolutely. Next slide, no? Important corruptions that are happening, and any of you are having
Any questions, any requests on how the globe can walk out of these corruptions, you all can offer your questions, your prayers to Mahamari during the live Arulvaaku, the Parashakti Arulvaaku. Yes. And Ma Tattvapriya, what is the next important aspect of corruption that you feel? Especially right now, in the pandemic happening, it is the pharmaceutical industry. Yes. Because all of us, like all the people are literally keeping their lives at stake into what the doctors are telling, what medicines are coming in. Of course, we have a lot of doctors who are being extremely, dedicated, hardworking, and trying their level best to, support humanity. But there is also a lot of corruption that is happening in this field. I request the previous slide to be projected now, the bar graph. I'm going to be showing a very shocking statistics. Just the previous slide. Previous slide, please. Yes. All of you can see this graph that you all are seeing right now on the screen shows the increase in deaths due to drug-related issues and multiple causes of unintentional drug poisoning, suicide drug poisoning, homicide drug poisoning amongst male and female civilians. All of us can see here. My God, if you see, there is 706,630 and 38,329. These are the number of. Actually, this just if you see, like last year, the coronavirus pandemic started, 630. My God, it's like it's shocking, extremely shocking. Actually, I have one more very startling fact. Now, what you shared was about the pre-COVID. Now, during times as much as COVID, if you see the statistics here, the deaths, approximately 466 deaths occur every day due to wrong prescription, wrong drug dosage. Especially in the impact of COVID, there are fatal overdoses by every day that is happening. This graph is 2019 to 2020. During the impact of COVID-19 pandemic, just the starting of the COVID-19 pandemic, we can see. Understand this is actually a very shocking fact. 466 lives are getting consumed in a single day. In a single day, just now, like from morning to now, 466 people are dead. Why? Because of overdose of these medicines. This is another statistic that we are having showing the corruption in the pharmaceutical industry. And we are just sharing these statistics with you so that even you understand what is happening globally and you can place your questions to the Parashakti to receive the Arulvaaku and to receive the answers, solutions for all these problems, how to tackle these problems. And the next step, an estimate of 440,000 deaths from care in hospitals is roughly 1/6 of all deaths that occur in the United States each year. Wow. Wow. It's just shocking. 440,000 deaths that are happening every day. I mean, that just because of these drugs. Next one is the increase in the rate of antidepressant use amongst teenagers. Next slide, ma. You all can see the next statistics. We are just presenting to you multiple aspects that multiple global issues that the humanity is tackling today. Actually, you all can see here. So blessed. Continuously, we are having the Bhava Samadhi Darshans, we are having the Arulvaaku, things like this. It is such a big blessing for us, which is why we are able to even, like in Kailash, like all the Kailashavasis, Kailash is across the globe. We don't have this concept of depression or anything. Even the devotees, Kailasavasis, people who are connecting to Swamiji, watching Swamiji on YouTube. I just feel so blessed how much Swamiji just empowers us, giving back-to-back darshans, Arulvaaku, satsang, what not, connecting Paramashivoham programs. This statistic, you all will be shocked. You will be shocked if I say you one more fact. This bar graph here shows you all the fact about antidepressant use amongst
teens and adults, which includes age 12 plus, just as young as 12-year-old and above kids in USA has increased drastically. You all should see the dark blue line here is the age of the use of 12 and above kids using the drugs. The other blue graphs are all ages of 19, 16, 17. That is also lesser. 12-year-old kids is more. And then if you see, we have 20 to 39. That age group, which you see as a light green graph, that is so high. Understand what age groups are using antidepressants. 12 really plus kids, especially in the times of COVID pandemic. We have some more shocking statistics. You all can see the next one. And I understand until now we are only trying to start covering the thing if you are tuning in now. It's just that we are presenting some of the startling statistics which show the corruptions that, and now right now we are presenting some of the corruptions that have happened in the pharmaceutical industry and how that is affecting the humanity. Yes, you can see here, and you can see the countries that are the world's biggest. Now the next thing we come to is how mental health issues are on the rise. Next slide, please. And NHS, next slide, please, ma'am. Next, the mental health issues on the rise, depression. An NHS study found the number of children in UK with mental health issues is 50% higher. Wow, that's a whopping huge number. 50%. Absolutely. And this is a source. This finding is directly from the National Health Service. So it's a National Health Survey. Sorry, the National Health Survey, which has taken and which clearly states to us that there's a 50% increase in the mental health issues, and more than 6 million people in UK and 12.7% of population in USA are on prescription for antidepressants. My God, literally, like medicines have become almost like an integral part of us, literally. Next is dyslexia, affects an estimated 30 million in the US, 6 million in the UK, and 3 million in Canada. Roughly 20% of children in special education for learning disability are estimated to have dyslexia. Next is the attention deficit hyperactive disorder, the ADHD. And here, if you see 14% of the children in US are diagnosed with ADHD. And a study from 2007 claimed that cost of illness for a person with ADHD is approximated to $14,576 each year. That means ADHD costs American a whopping amount of $425 billion each year. Understand, these are just brushing upon few facts of few of the global issues that humanity is facing today. If any of you have any questions, you want cosmic revelations on answers on any of such issues, when Mahamaya, when Parashakti is manifesting through the Supreme Pontiff, you all can post questions related to these in the chat and receive answers. Next, what we are going to be seeing is the corruption in the food industries. The cause for majority of these health issues is the corruption in the food industry. Here, this graph shows increasing trend in the types of incidents related to food adulteration, like additives and undeclared preservatives, mislabeled foods, and etc. from April 2019 to April 2020. We are bringing the stats which is as most latest, as recent, which is happening during the pandemic times. You all can see in the year 2020, which is orange in color, 2019 is purple in color. You all can see the increase in adulteration of food because of the way the pandemic and the economic downfall that had happened. This is just we are seeing from 2019 to 2020.
just in this year, 2020 to 2021, there has been a huge race in the adulteration of foods. Absolutely. And this is becoming like, a vicious circle. Like, okay, so you eat adulterated food, then you get sick, you go to the hospital, you get dumped with medicines, then again you fall sick, then again you think you're going to go for more nutritious food. So you go there, again you eat more, then you fall sick. This circle repeats again and again. And this type of adulteration is not about, we know, okay, some harmful, when I say harmful food, many of you might get a visualization of this junk food. Okay, maybe they're talking about Coca-Cola, or they're talking about, some like heavy cheeseburger or something like that. No, I'm also talking about vegetables that we're consuming, fruits that we're consuming. All these are also getting adulterated and corrupted. And understand the food and pharma industry is a big nexus that is taking a toll on humanity, the global issues at large. Actually, this directly affects our global warming also. And this is this non-vegetarian food is one of the biggest scams. Exactly. Like actually, I had the next statistics on this. I request the next slide to be projected. We have the statistics that shows how it is the we request the NTV operator to kindly project the next slide. Yes, thank you. This shows how it's non-vegetarian food industry which consumes the largest share of global fresh water to produce. God. Actually, if you see this whole thing, oh my God. are you the last two small ones you're seeing? So that the last second one is vegetables. Next is, I think, sugar crops. So you're saying the maximum ones are taken by animals? Everything on top are from meat industry. Oh my God. Everything on top that we just saw are from meat industry. So that shows to what level we are affected. And like you're saying, this is the fresh water. How much of it directly goes into ocean pollution, right? Exactly. This whole thing directly leads to ocean pollution. If you all can see here, decades of overuse and a surge in short-lived single-use plastics and also meat industries has led to global environmental catastrophe. Up to 12 million tons of plastics are being swept into the ocean. Listen, 12 million tons of plastic are being swept into the ocean. Actually, that is why the study says by 2050, if we are going to continue like this, just as it is continuing, by 2050, the number of plastic items dumping into the oceans will outnumber the number of fishes. Actually, I think all of us are, put into a delusion because the pictures that we see of the ocean, largely that people are projected, is blue, clear water. But until you go and research about this, you're not brought forth to this fact. I feel the globe should be redesigned with industry smoke and plastics and wildfires and destruction continuously with so much of corruption that's happening on planet Earth. And I genuinely think it is, and it, like for everybody, a very compassionate, unbiased, or truthful answer, which will be the solution for humanity to look forward to. Everybody that is feeling, oh my God, what is happening to my mother, my planet Earth? This is the right time. You can post your questions directly to Mahamai, to Parashakti, and ask your questions about the global issues. Actually, next you can see even the plastic pollution that's happening, non-biodegradable plastic production hits all-time high. Oh my God, I'm just so it's like just so shocking to see. And these are all majority of the contributors is what is labeled as food grade plastics, which is supposedly lesser than the regular plastic, but majority of this is directly contributed by food grade plastics. Here we can see plastic. Next slide, ma. We can see the graph here. Plastic is one of the leading causes of pollution and damage to life in the oceans. Next slide, please.
I request the NTV operator to go to the next slide. We are having a slide on, like, we are going to be showing some statistics on the air pollution. Yes, actually, if you go to the next slide now. It's just actually, like, to honestly, like, when we are growing in Kailasa, like all the first being, whether it is being in the Adi Kailasa ceremony, Adi Arunachal ceremony, in different Kailasas across the globe, where we're completely safe, taken care of. How long it's like, when you're living in the Adinam, you don't even realize that so much of pollution is happening outside because we breathe clean air. I was shocked when people actually sell air, and I got to know people sell air. I have seen this in Delhi. People have to buy air because Delhi is one of the most in the world, right? So people have to buy. There was a time that people were not able to step out. Delhi declared a holiday because of so much of fog and dirt settled down. People were unable to breathe. And Delhi, one of the major causes of deaths there is diseases like tuberculosis, lung issues, lung illnesses because of the impurities in the air. And when I was traveling in Delhi, I was shocked to see in road people have to buy oxygen. People buy, even when I was staying there, we had to use air purifier because even that, like, when I had visited the place, like, you had mentioned to me that you're actually buying an air purifier to be there. I was like, oh my God, these are some of the things that I never heard when I'm sitting in the Adinam, like, because the whole air that is there. You can just be in the previous slide, no? Because NTV operator, kindly project the previous slide. You're not done with that air pollution slide yet. But go to the previous slide. I'm just shocked, like, as each pollution I'm seeing, I'm just shocked because, we are the way Swamiji is just taking care of us. Be it food, best organic, sattvic food, and completely free. We, like, so many annadans are done. Billions of free meals offered. And all these are pure sattvic organic meals, and education for free, giving the best pollution-free life. God, I feel so blessed. Actually, only when we go outside and see so much of plastic is there, is whether the chair you sit in, everything plastic only you will see. As much as possible, whether the vessels or the items that we use. Wow. So here you can see a new analysis conducted by the Global Alliance on Health and Pollution shows that pollution kills 8.3 million people annually due to exposure to toxic air, water, soil, and chemicals. My God. God, this is so shocking. The number of deaths we are talking about in all these statistics are in millions, hundreds of thousands. Yet many of us are kept in the dark about the other issues. Actually, if you just notice, this coronavirus, we are having deaths, like so far, the pandemic, everything that has happened, we have had so far 2.1 million deaths. Here, every year, 8.3 million deaths are happening just because of air pollution. But still, we are all kept in dark. I request the previous slide to be projected. I request NTV operator to kindly project the previous slide. Jnana's Mama and Ma Pranapriya, isn't it so like startling? Especially, I'm sure, having lived as for us, at least we were brought up as Balasans and in the Adinam. So for many of us, this is just like a studies that you're seeing. Of course, so we are directly affected many times because we are also living in the same planet which is getting polluted. But right from the food that we take in, right from the organic food that we are provided in the Adinam, right from the upbringing that we are having in the Adinam, it is totally different. But Jnanatma Swami and Ma Pranapriya, isn't it so startling to see how much of this pollution, how much of these global issues that the world is facing, how difficult it is for humanity that is kept in dark and they're not even given access to the right solutions for many of this. You can go to the next slide. Actually, I have even a few more statistics to present to all of us. My God, air pollution is
responsible for 5 million deaths each year, making it the third largest risk factor for death in the world. You can go to the next slide. NTV operator, we request the next slide to be projected. Yes, all of us can see this. 5 million deaths each year, making it the third largest risk factor for death in the world. And after that, we have meat industry and pollution. Like this is, next slide, Mo. It is known that 70% of fresh water consumption worldwide is for crops and livestock, relevant primarily to farming and meat production. While industrial agriculture as a whole has adverse environmental effects, the meat industry produces more greenhouse gases than transportation. Wow. We usually think, when they say stop pollution, what do you think? Oh, let me cut down vehicles, like let me cut down going in the car, or okay, let's switch to public transport. Okay, this is what we address. But do you know much more than transportation? It is this meat industry which is contributing to the global pollution. Another factor in the battle against meat production is food waste. In the United States, almost 30% of food is wasted. Oh my God. So each of these are facts, and so startling facts. Next is the natural disasters. So wildfires, by 18 December 2020, there were over 57,000 wildfires. Next slide, no? Please go to the natural calamity slide, please. Yes. Here, if we see, there are by the December 18th of 2020, their lives. The next natural calamity is the hurricanes and cyclones. So the 2020 hurricane season was the most busiest on record till date, on record, with record high water levels, super cyclones, and 30 named hurricanes. There has been so much. This is one of the most highest cyclones that has happened in the history, recorded history. Next is the earthquakes. Devastating earthquakes that hit Turkey, the Caribbean, China, Iran, Russia, Philippines, and India. There have been 45 earthquakes characterized over 6 magnitude. Listen, all of these global issues that we are seeing now. Many of us might have been aware of this. Some of us were waiting for us to directly ask these to Devi Parashakti. Today, as we all receive the darshan and blessings of Parashakti, Mahamai, manifesting through the supreme pontiff of Hinduism, all of us can ask these questions to get the cosmic revelations on the global issues. Actually, just to let all of you know, some of you were asking me a question, telling they're confused about this vaccine when we showed about the statistics on medicines. Just to reassure you again, see, we are showing about the pharmaceutical industry's corruption. But of course, Parashakti herself has revealed about the vaccines. 2 vaccines she herself has approved and blessed. So I'm going to be reading out what she has mentioned about the vaccine once more, since some of you had requested that in the comments. I'm just seeing in the comments. Some of you have put confused about the vaccine and the side effects, etc. I'm now going to be showing you again once more what Parashakti had reviewed. I request the next slide to be projected. Next slide, please, no? Next slide, please. I'm going to be reading out just the translation of the transcript. Devi Mahamari's revelation to Milind Tamhani's question. So he has asked about the question on coronavirus vaccine. So Devi has replied, have Pfizer corona vaccine, Moderna corona vaccine
in that there is no dead virus or distorted parts of the virus. So suffering and corona will not come. These both are karma-free vaccine. Hold on to it and live your life intelligently. Mahamari herself has revealed Pfizer and the Moderna as the solution, as the vaccines that humanity can use. So all the global issues that we face today, all the global issues that the humanity is facing today, any questions that we have, we may go to doctors, we may go to politicians, we may go to people, but everywhere there's going to be bias, there is going to be personality, and there are many people sincerely trying to tackle this, but humanity at large as such, we are not having a clear path where to head towards. What are we heading towards? Today, the divine herself, the cosmic mother herself is extending herself to the humanity to reveal to us the answers for the questions that we have on these global issues. So, as Mahamani had revealed, just this one answer for be the corona vaccines that has helped so many people at large, giving us clarity on what we can use. Now, any have today about these global issues, you all can post and directly get the revelations from the Mahamani Parashakti herself. So yes, now back to Ma Jnanatma Swami and Ma Pranapriya. Actually, you can also share with us, Ma, as to how this. Before going into the next segment, let's take a short break. If you start serving others easily, you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations, because obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, I want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also. If you start serving others easily, you will. Welcome back, dear viewers. Arulvaaku, the revelations from the cosmic archives. We have seen how there are so many global issues that are going on. Today, you can get to ask questions about your personal questions or something about your career, relationship, health, or you can ask something which can impact humanity at large. You can ask any questions around global issues. Last time we had a question that was asked about the coronavirus vaccine. Like that, there are so many climate change and pollution and economic slowdown and so many issues that are going on globally. And if you feel impacted by any of these, and if you want Devi Mahamani
to reveal answers to any of the global issues that we are facing currently, then you can put a questions related to global issues as well. Today, the live Arulvaaku is going to start at 12 midnight. Tonight, 12 o'clock midnight, which is roughly 2.5 hours from now. We will be having the live Arulvaaku. So we request everyone to stay tuned. We are actually going to now share with you how can you connect. See, when Devi Mahamari lands in the Nij avatar of the Supreme Pontiff, how can we all connect with the Devi Mahamari? How can we benefit by connecting with her? Is what we are going to share. And joining me in this segment is also Ma Nithyananda. And really, how can you, when Devi comes to your own house, when Devi comes to your house, when she comes to your living room, when she comes to your puja room, how you will connect with Devi Parashakti is what we are going to see now. Yes, I request the NTV operator to kindly project the slides, please. Today we've been seeing all the different benefits of receiving the Arulvaaku from the Supreme Pontiff of Hinduism, embodying as Mahamariamman today, and how you can ask solutions for many of the problems that the humanity is facing, any problems or any questions related to the global issues. In that way, you can many of the people can get benefited. If you ask a personal question, you and your family might be benefited. But if you ask a question or the problem that will solve the issues, that will solve the global issues, then millions of people can get benefited. So today we are going to have an amazing opportunity where we're going to present our problems to Mahamariamman and receive the solutions from her. Before we proceed to the next segment of how we can benefit, what are the other ways of getting benefited in today's session, we'll have a short break. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations, because obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, they want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys, and Paramashiva more and more will manifest in temple also. If you start serving others, easily you will
get out of many obsessive compulsive reactionary patterns and suffocations, because obsessive compulsory reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, I want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to door. Collect whatever people can contribute. One handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys, and Paramashiva more and more will manifest in temple also. Welcome back. So how can we connect with Devi Parashakti as we await the darshan of the Supreme Pontiff? And we want to announce to all our viewers that the Supreme Pontiff is currently in intense samadhi, is in deep samadhi. Devi Parashakti is manifesting intensely, and by around 12 a.m. Devi will settle down and give the Akashic readings, Arulvaaku. So please do not miss this very special and powerful Arulvaaku that's going to happen live at 12 o'clock. Swamiji is actually currently in intense samadhi. The manifestation of Devi has already started. So by 12 o'clock, she will settle down so that Supreme Pontiff will be able to manifest and do the Arulvaaku at 12 o'clock. Devi will be doing the Akashic readings at 12 o'clock through the Supreme Pontiff of Hinduism. So we request everyone to please stay tuned. So now coming up next, we want to share with you how can we connect, as we are all eagerly waiting and holding that space of deep prayer and devotion to Devi Parashakti. How can we connect with her? What are the different ways we can connect with her as Devi is landing on the planet Earth, giving us all darshan in the nature avatar of the Supreme Pontiff of Hinduism? We can go ahead and project the slides. The Dhyana Shloka, we want to first read out how Devi is described in Moola Agama, the Manonmani Dhyana. We want to read out how Devi Parashakti is described in the Moola Agama. And read out the verse. Please go to slide 8. The first Dhyana Shloka, please. I request interview operator to please go to slide number 8. Okay, I think the slide is cut. You can maybe readjust the slide mark. The slide is apparently cut in the front part. Okay, I'll read out the shloka. Indhu nibhavedakara vahni nayanam syat pankajavara baya jayaksha sura yukt
surayuktam angahima bhushana vichitra vasanam syat tunga makutojwala manonmani swarupam, describing the very form of Devi Parashakti. The meaning of this verse goes, moon-like face, holding the Vedas book on the hand, fire in the eyes, with a lotus flower, gracing in the blessing hand, and one hand with a japamala, beautifully decorated with jeweled ornaments in wonderful clothes and a shining big crown. Her name is Manonmani, beautifully describing the very form of Devi Manonmani. We can go to the next Dhyana Shloka. Dhyayet Devim Trinetram Sa Shini Bhavadanam Veda Hastam Dadhanam Savye Padmam Varada Mapare Chabayam Chakshamalam Divyai Rabharanair Vibhushita Tanum Brahmadi Vipujitam Devi Meva Manonmanim Pratidinam Kamarta Datrim Shubham. Can go to the next slide. The meaning of this verse. I meditate on Devi with 3 eyes, glowing like a moon and holding the Veda, lotus and gracing with the blessing and the gracing hands. She is wearing beautiful ornaments. She is worshipped by Brahma and other many gods and showers auspicious boon for all actions every day. What is the significance of the divine element gold? Most of the offerings that we do to the deities are in gold. So we want to see what is the significance of that element gold. Gold is present in all the Hindu scriptures, the Agamas, the Vedas, the Shrutis, the Smritis, the Itihasas, the Puranas. In all Hindu scriptures, it is abundantly displayed, and gold is the most auspicious and the purest metal which purifies our being. In the Hindu tradition, everything was built in gold, exchanged in gold. Rituals, feasts were offered in gold bricks. When one was to be saved from life-threatening diseases, gold was offered as a ritual fee. Gold was in abundance and used for weighing equivalent amounts of commodities, including cows. Kingdoms were built with huge doors of gold. The streets would have huge columns and huge archways made of gold. Horses, cows were dressed in gold. Hindu civilization thrived on the banks of rivers of gold. Indus River was called Hiranmaya, the river of gold. The river Saraswati was also called Hiranyavartani in Atharva Veda. Gold is the supreme element for offering gifts to the ones you love and revere. Temples are constructed and paved in gold. Deities are made in gold and decked and adorned in gold. It preserves the enlightenment energy for thousands of years. It lasts forever. Now, gold is a divine element. It purifies everything it touches. It is an element of spiritual significance and great spiritual power of healing and enlightening. The vibration of gold has the power to infuse the sattva energy and positive thought currents in anyone who wears and anyone who sees or operates in its vicinity. So now we are going to see the various different offerings that we can do to Devi Parashakti. Offering gold to Devi, the Pitavarana, she who is of golden color, even though Devi is the unseen,
energy of the cosmos, it is important to connect with Devi in the form that we have assumed so she can liberate and take us beyond. Offering the adonation includes the Parashakti, being adored with all the elements considered as precious in our lives to receive the blessings for protection in all aspects of our day-to-day life. Devi will protect our lifestyle and takes us beyond. The next offering that we have to Devi Parashakti is the offering of e-hundi, where any devotees can offer any amount in e-hundi offering to Devi Parashakti. It's just like whenever you go to a temple for a darshan, right? We always go to the hundi and we offer whatever we can in the e-hundi offering. So like that, we have e-hundi offerings of Devi Parashakti during the darshan, before the darshan, after the darshan. The devotees can offer the kanika, like an e-hundi offering to Devi Parashakti. And if you would like to offer the e-hundi offering, you can go to the link that is being projected on the screen. And request NTV operator to project the e-hundi and the offerings link. So you can go to the link and you can offer the e-hundi offerings to Devi Parashakti. And I request NTV operator to project the link for the e-hundi. Now the e-hundi offering, you can actually offer it in multi-currency. You can choose whichever currency that you want to offer. We have various different currency options. So I'm going to share my screen and I'm going to explain what are the different e-hundi offerings that we have. So you can decide in which currency you would like to offer. I request NTV operator to please project my screen. Please project my screen. Yes. Now, what you're seeing is an offering screen. Now, when you go to the e-hundi offerings page, Parashakti Arulvaaku e-hundi multi-currency offerings. So you have multiple different currency options in which you can offer the e-hundi. So if you go to this link, here you can see US dollars, Australian dollars, New Zealand, Canada, Europe, Indian rupees, Singapore, Malaysian ringgit, pounds, and Chinese yen. So these are the different currency options that are available. Let's say I'm choosing US dollars, and you can pay $1 US or you can pay, let's say, multiples of it. If you want to pay $10 US as the e-hundi offering, you can just enter the amount in the quantity column, and then you can just click add to cart. Or let's say I want to pay 100 rupees, or I want to pay like €5. So I just click euros and then I click €5. Automatically it translates. It does the conversion here, and then I offer the €5. Okay, so it actually comes to $6 US. That's what it says. So automatically the currency conversion it takes care. So you can only pay like in your currency. So the currency conversion takes care of
the actual amount. And then you click proceed to checkout. Now, after you proceed to checkout here, you enter your billing details, your credit card numbers, your order details. You click I have read and agree to the terms and conditions, and then you click place order. So this is the way you can make the e-hundi offerings. Will be projecting links on the screen for you to go to this page. So this is the way you can make your e-hundi offerings. The link to make the e-hundi offerings is tiny.cc. I will project the links. We'll project the links on the screen also. It is tiny.cc/Devi-e-hundi. tiny.cc/Devi-e-hundi. I request the pausers to please project the link in the YouTube and in the Facebook chat. This is the e-hundi offering. Next, we can move on to the slides. We can project the slides. The next offering that we have for Devi Parashakti is the offering of Sankalpa chanting. It is just $1. You can offer the Sankalpa chanting for just $1, and you can receive the blessings of Devi Parashakti. The names of your family members will be chanted during the Sankalpa mantra when you're offering it to Devi Parashakti. So the Sankalpa chanting is just $1 per person. If you want to offer the Sankalpa chanting for 4 people in your family, you just have to pay $4. And the link to Sankalpa chanting is also will be projected on the screen, which is tiny.cc/Devi-offerings. For e-hundi, it is tiny.cc/Devi-e-hundi, and it will be for the Sankalpa chanting, it will be tiny.cc/Devi-offerings, DEVI-offerings. I'll now be projecting the screen. When you go to tiny.cc/Devi-offerings, you come to the donations page. Earlier, we went to the e-hundi offerings. Now we are coming to the donations. The donation offering, the various different offerings that we have. So when you choose an option here, I request the interview operator to project my screen. So in the Devi Parashakti Bhavasamani donations, here you see a drop down. Here you can choose the top option. It says Sankalpa chanting, offering a conscious resolution. So as soon as you choose Sankalpa chanting, you will get $1 automatically populated because it's only $1 per Sankalpa. If you just want to do for yourself, you can just pay $1. If you want to do it for your family members, let's say you are 5 of you in the family and you want to do for all 5, just click 5 and click add to cart. Now, when you click add to cart, here it will show up in your cart, and you just have to go down and proceed to. So here it says $5 Sankalpa chanting. I say proceed to checkout. So when you click on proceed to checkout,
automatically it goes, asks your billing details, your credit card details, and it goes ahead and processes your payment. So it will be tiny.cc/Devi-offerings. And if you want to do the e-hoodie option, it will be tiny.cc/Devi-e-hundi. So I hope it's very clear for us. How do we go ahead and make the offerings to Devi Parashakti? Now let us take a look at what are all the different offerings that we can do to Devi Parashakti. What are the different ways that we can offer to Devi Parashakti? Let us take a look. The next offering that we have is that of Sahasra Swarna Kasu. It is referred to Devi as Nama Parayana Prita. Means when you chant her name, you please Devi, the one who likes the repetition of her various names mentioned in Lalita Sahasranama. And this is an offering of 1008 names of Devi Parashakti. It is a very rare, special and unique archana performed to the Mahameru of Devi Parashakti, offering a gold coin inscribed with each of the 1008 names, and receiving the blessings will have a direct the Ananta Kalyana Gunas, all the divine imperishable qualities of Devi Parashakti will start manifesting in you. We have different sizes. Each gold coin is like $75 or 151 or 251. Small, medium, large sizes. So you can offer one gold coin which will go on Devi Parashakti Mahamari herself. Next, we have the offering of Swarna Makuti, Swarna Anguti, the finger ring with a pearl, and the offering of Swarna Anguti, you will be showered by her compassion and pure love in all your business endeavors. So experiencing her love and compassion in your job, in your career, in your business, which is the Mutta Anguti, means the ring with a pearl. And the Anguti, the ring, actually the finger ring, it comes with 3 sizes, $251, $501, and $751. Next, the next we have the offering of Swarna Padma Pushpa, and it's a golden lotus. The offering of the Swarna Padma Pushpa in any size you wish to, and be blessed to have held the state, space, and powers and being of Paramashiva in your inner space amidst any or every adverse situation in life. Whenever you go through any adverse situation in life, you will be blessed with the blessings of Devi Parashakti, the state, space, powers, and being of Paramashiva. The next offering is the Swarna Metti, which is the gold touring. You can offer the touring to Devi Parashakti, adorning her sacred feet to be in the constant gratitude for receiving her blessings even in most difficult periods, aspects of your life. The next offering is the Swarna Mangtika, which is gold hairline jewelry. Offer the Mangtika to Devi Parashakti and receive the blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and the space of complete completion. Offering of the Swarna Mangtika, the golden hairline jewelry, $750. The next is the offering of Pratyaksha Pada Puja, the offering of gratitude at the divine lotus feet of Devi Parashakti, and the offering of the Pratyaksha Pada Puja blesses one with all the auspiciousness and blessings of Devi Parashakti manifesting in Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism.
The offering of the Pratyaksha Pada Puja is $1,008. The next offering is the Vastra Seva. Offering the Pratyaksha Pada Puja blesses the Yajaman with all the auspiciousness and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Next, we have the offering of Swarna Mukuti, which is the golden nose pin. Offering of the Swarna Mukuti to invoke the divine blessings for a long life with optimum health. So go ahead and offer the Swarna Mukuti. It is only $2,008 offering of the nose pin for Devi Parashakti. Next is the auspicious offering, which is offering the Swarna Mangala Sutra to Devi Parashakti. Offer the Swarna Mangal Sutra to Devi Parashakti for the blessings of a very long and happy, blissful relationship, especially married lives. If you want to offer the Swarna Mangal Sutra, it is about $5,008. The next is the offering of the Manikya Kundala, the golden earrings with the ruby. The Manikya Kundala. The offering of the Manikya Kundalam is $5,501. The benefits is to get rid of any kind of poison, effects of poison or untimely death. All that you can benefit by offering the Swarna Manikya Kundalam, the golden earrings with ruby. The next offering is the Swarna Payal, which is the golden anklet, which is about $3,500. Offer the golden anklets to Devi Parashakti for a blissful life with positive situations, free from depression, anxiety, and any negative situations in your life. Attract only positivity in your life. For that, offer Swarna Payal to Devi Parashakti. The next is the offering of Tulabharam, which is the, where Swamiji is on one side of the balance, and then on the other side you give materials like metals like gold or silver or any material items like oil or jaggery or rice equivalent to Swamiji's weight. It is considered one of the highest forms of dana in the Hindu scriptures. The next slide. So the highest offering for Hindu scriptures is gold. Gold has the highest ability to hold and radiate energy, and offering it with the right context brings the highest completion. Offering of the silver purifies the being and blesses one with completion, with wealth, health, and enlightenment itself. Offering of gold blesses one with extreme wealth, health, and enlightenment, and an external place in Paramashiva Loka and Kailasa for millions of years. So if you would like to offer the gold to Tulabharam, you can email us at contact@kailasa.org. Or if you want to do any kind of a material offering for the Tulabharam, you can do the next slide. Rice, honey, ghee, oil, jaggery. All these are the different options you have while performing the material Tulabharam. The next slide. Yes. The next is the offering of the Rajata Kuttu Velakku, the silver lamp, the traditional silver lamp. Offering of the Rajata Kuttu Velakku to Devi Parashakti, which brings the very lamp of fire that drives away all kind of ignorance and blesses one with bright and clean knowledge. So Rajata Kuttu Velakku is a beautiful silver lamp, tall silver lamp that you offer to Devi Parashakti. So now we saw the various different offerings to be made that can be made to Devi Parashakti, and the link to the offerings is posted on the screen. For making an offering, you can go to tiny.cc/Devi
offerings. And to make your e-hundi offerings, you can go to tiny.cc and we have experienced the blessings of Devi Parashakti. So now we are now going to enter into the next part of the preparation program. We are going to watch an alive Arulvaaku session which Swamiji had given a few days back on the 15th of April when Swamiji delivered the Arulvaaku. What was a breakthrough for so many of us. We're going to watch the same video again. The revelation. The revelation of Devi Parashakti in the Arulvaaku. So before we move on to the video, let's watch a short promo. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations. Because obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. All over the world, I want the Rathotsava to happen. From Guru Purnima to Navaratri. I want all Annalayas to be open to people. Give free food with the free library. Food for stomach and food for consciousness. Both. One book, my Bhagavad Gita, will be gift. Go from house to house, door to handful of rice, $1, or any small 1 kg vegetable, anything people give. It's one of the best spiritual practice. Madhugari Bhiksha. If you guys start doing this, everything, all the best things will be showered on you guys. And Paramashiva more and more will manifest in temple also. If you start serving others, easily you will get out of many obsessive, compulsive, reactionary patterns and suffocations. Because obsessive, compulsory, reactionary patterns are always centered on selfishness, arrogance, violence. If you start serving others, everything will become all right. Now it's time 12 a.m. We will be having the live Arulvaaku today, so please stay tuned. And now we are going to enter into watching the Arulvaaku given by the Supreme Pontiff on the 15th of April, the third episode of Arulvaaku that we had last week on the 15th of April. We are going to play that now. So let's all stay tuned, and we are going to be having a powerful expression of Devi, because already Devi, Swamiji is in intense samadhi, and Devi will settle down in a couple of hours from now. So let's all stay tuned. Do not miss the live Arulvaaku that's going to happen today. But in the meanwhile, let's watch this revelation of Arulvaaku that happened on the 15th of April, 2021.
Connecting with divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes.
வந்து கோயில் கொண்ட குங்குமக்காரி பூங்காரியே வேப்பிலைக்காரி ஒரு உடுக்கையிலே அம்பிகையே ஈஸ்வரியே எம்மை ஆள வந்து கோயில் கொண்ட குங்குமக்காரி எம்மை ஆள வந்து கோயில் கொண்ட குங்குமக்காரி எம்மை ஆள வந்து கோயில் கொண்ட குங்குமக்காரி அம்பிகையே தேவி கருமாரியம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே. செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை நாடி நில்லாத்தா. கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா. அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா. செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை நாடி நில்லாத்தா. பார்க்க மாரியாத்தா அந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாயே மாரியாத்தா. ஆசை தீர உன் அழகை பார்க்க மாரியாத்தா அந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாயே மாரியாத்தா. பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாரியாத்தா. பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாரியாத்தா. என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதி சக்தி மாதா. என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதி சக்தி மாதா. அம்மா அம்மா தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தென்னை மரத்தோப்பினிலே தேங்காய பறிச்சுக்கிட்டு தேடி வந்த உந்தனையே சின்னாத்தா. நாங்க தேடி வந்த உந்தனையே சின்னாத்தா. நீ இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க முறை கேட்டுவிட்டு இளநீரை எடுத்துக்கிட்டு எங்க முறை கேட்டுவிட்டு வளமான வாழ்வு கொடு மாரியாத்தா. நல்ல வழிதனையே காட்டி விடு மாரியாத்தா. உந்தன் பெருமையை இந்த உலகில்
తల్లు ఆదిశక్తివి నువ్వేనంట పరశక్తివి నువ్వేనంట దుష్ట శక్తులను పతనం చేసే పరాశక్తివి నువ్వేనంట అమ్మా మోరు తల్లు కళ్ళల్లో సూర్యుడు చంద్రుడు నిత్యం ఎలుగుతూ ఉంటారంట యాదాలన్నీ నీ నాలుకపై ఎప్పుడు తెలుదులు ఎస్తాయంట నీకు గొడుగంట నేల నీకు పీఠమంట నిన్ను నమ్మిన వాళ్ళ నోముల పంటకున్నారు నీరు నువ్వేనంట అమ్మా అమ్మోరు కళ్ళు మా అమ్మలగన్న అమ్మ బంగారు కళ్ళు పడగలు ఎత్తిన పాముల మధ్య పాలకు ఏడ్చే పాపలమమ్మ చిత్తుల మారి నక్కల మధ్య చిక్కేదోటని దీనులవమ్మ బతుకు మాకు సుడి ఉంటాం ప్రతిరోజు ఆఖరి గండం గాలివానలో రెపరెపలాడే దీపాలను నువ్వు కాపాడం అమ్మా అమ్మోరు కళ్ళు మా అమ్మలగన్న అమ్మా బంగారు కళ్ళు உலகை காக்கும் முக்கண்ணி தேவி ஜாலங்கள் ஓடுமடி கோர விழிகாமி சித்தங்களாட சித்தாந்தம் பாட கருமாறி உருமாறி கோபம் விட்டுவா தினதீர இருள் நீங்க பறந்தோடி வா வேதங்கள் நான் பாட மனம் இறங்கி வா என் தாயை கருமாறி கோபம் விட்டுவா கருமாறி தாயே குள்ள
தந்திடு தாயே. ஓம் 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 சமயபுரத்தவர் தாண்டவமே ஆடுறா. கோபம் கண்ணில் கொண்டு தீயாழி வீசுறா. கருத்த ரூபம் கொண்டு சிங்கம் போல சீருகிறா. ஊரு எல்லைக்குள்ள மாறி வர மறுக்கிறா. வெப்பஞ்சல ஆத்தாலே மாரியம்மா வெப்பஞ்சல காரியம்மா ஆத்தாலே மாரியம்மா வெப்பஞ்சல காரியம்மா கருமாரி ஒரு மாறி வர வேண்டும் மகமாயி கருமாரி ஒரு மாறி வர வேண்டும் மகமாயி ஆத்தாலே வெப்பஞ்சல ஆத்தாலே மாரியம்மா வெப்பஞ்சல காரியம்மா ஆத்தாலே மாரியம்மா வெப்பஞ்சல காரியம்மா பூவாலே கரகம்மா பூங்கரகம் எடுத்து ஆடிடம்மா. ஓம் ஓம் தீபிகா பட்டேல். கைலாசமே உன் வாழ்வின் நோக்கம். ஞானமும் பரமசிவ பதமும் கைலாசமும் உனக்களித்தோம். வருவாய் கையிலைக்கு வசித்திட நிரந்தரமாய். பெறுவாய் ஞானமும் திருவும் ஞானமும். ரோஷிணி, உன் பெற்றோர்க்கு கண் கொடுத்தேன், எலும்பு நோய் தீர்த்தேன். வெள்ளிதோறும் தவறாது வெப்பம் சாறு கொண்டு விரதம் இருக்க நோய்கள் விலகி ஞானமும் மலரும் கையிலை வாசமும் அமையும். மூடனே நீரஜானந்தா, செய்த கர்மத்திற்கு பிராயஷ்சித்தம் செய்ய செல் ஆதி கைலாசத்திற்கு. அழித்ததை மீண்டும் ஆக்கிவை. பிராயஷ்சித்தம் மூலமே உன் கர்மத்திருந்து உனக்கு விடுதலை அமையும். அதுவே உன் தர்மமும் ஆகும். தவறி உன் வாழ்வை நீ அழிக்காதே. குரு துரோக கர்மமும் சங்க துரோக கர்மமும் கொடும் கர்மம். இது ஒன்றே உனக்கு பிராயஷ்சித்தம்.
கோவிந்தரூபிணியானந்த ஞானமும் யோகமும் சந்நியாசமும் உன் வாழ்வின் நோக்கு. வரும் உனக்கு வானப்பிரஸ்த வாழ்வு கைலாச வாசத்தொடு. மதன்குமார், உடல் நலம் தந்தோம் உனக்கு இனியில்லை கொரோனா. ஒட்டினோம் நோயலாம் அளித்தோம் பதவி உயர்வும். ஓம் 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 ஓம். மாயி கருமாரி உறையூரு வெக்காளி உஜ்ஜயினி மாகாளி கொல்லூரு மூகாம்பா கேதாரம் ஸ்ரீகௌரி மாயவரம் அபயாம்பிகா மதுரை நகர் மீனாட்சி காஞ்சிபுரம் காமாட்சி காசி விசாலாட்சி திருக்கடவூர் அதிரா. ஓம். மீனா ஜோஷி, தீர்த்தேன் உன் நோயலாம் தினந்தோறும் வெப்பஞ்சாறுகொள். உடல் நலம் தந்தோம் பெரும் செல்வமும் உயிர் நலமும் தருகின்றோம். வேண்டாம் கமலை உனக்கு தந்தோம் பெரும் செல்வமும் ஞானமும் வளமும் யோகமும். என் மகளே, உன் பக்திக்கு நான் அளிக்கும் வரம் இது, பெற்றுக்கொள். யோகாம்பா லலிதாம்பா ஜெகதாம்பா பாலாம்பா நீலாம்பா கனகாம்பா கௌடாம்பா சிவகாளி நவகாளி திரிசூலி சுபநீதி ஸ்ரீதேவி பூதேவி ஜெயதேவி மலையரசி அம்மாயி பொம்மாயி அன்பாயி குழுவாயி பொன்னாயி பூவாயி வேராயி வீராயி ஆரல்வாயி சத்தியம்மா வாடி ஆரணி படவேசம்மா திருமோகூர் மேகவல்லி காலே திரிகூடல் மதுரவல்லி புதுக்கோட்டை புவனேஸ்வரி நங்கநல்லூர் ராஜேஸ்வரி மன்மதியின் மல்லீஸ்வரி மாதேஸ்வர மாதேஸ்வரி அலங்கார கல்யாணி நாமக்கல்லர் காணி அங்காளி செங்காளி சந்தோஷி மாதா மயிலாப்பூர் கற்பகமே மலைக்காட்டை செண்பகமே செல்லாயி சிலம்பாயி கண்ணாத்தா பாபா கஞ்சர மரதுர்கமா ஓர ஸ்ரீகாளி கைலாச பார்வதி மைசூர சாதந்தி வலங்கை மத்திய
தருமபுரி தமிழரசா, உன்னை நல்லூர் வந்து என் மண்ணை மிதித்து புற்று மண்ணை பிரசாதமாய்ப் பெற்று அடிவயிற்றில் தடவிட அழிந்திடும் உன் மனையாள் புற்று நோய் உயிர் காக்கின்றேன். ஓம் ஓம். வாணிநாராயணன், உன் வாதாமும் நுரையீரல் நோயும் தீர்த்தோம். செல்வாய் மலையனூருக்கு அங்காளி பதம்பணி நிரந்தரமாய் அமையும் நோயில்லா வாழ்க்கை. மா திவ்யானந்தா, அமையும் உனக்கு ஆனந்தம். சனூசே சங்கத்து அமைந்திடும் அனைவருக்கும் ஆனந்த கையிலையும் ஞான சக்தியும் யோகமும் பூரணத்துவமும் அன்பும் அருளும் 16 பெரும் பேரும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் தந்தோம். சங்கடம் இல்லாது சனூசே கைலாசம் வாழ்க. ஓம் 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 ஓம். ஓம் ஓம். புரங்கிணி அம்மாவை போல விழியம்மா, சுந்தரி சௌந்தரி சோலையம்மா, அழகம்மா வாவா, ஜக்கம்மா வாவா, அடங்காத பேயோட்ட மாயம்மா வாவா. குலசேகர பட்டினம் முத்தாரா அம்மாவை குத்தாலம் கட்டி பராசக்தி தாயே, பரமக்குடி வாழும் முத்தாளம் மாவே, பத்துக்கோட்டை தெய்வம் நாடி அம்மாவே, கொடியடை அம்மா, திருவுடை அம்மா, கடுங்காரி இளங்காரி காந்தாரி அம்மா, திருவக்கரையின் வக்கிர காளி, திருவாச்சூராளே என் மதுரக்காளி, சேலத்து ராஜா காளி அம்மாவே, சிங்களக்கரையில் வாழ்பவளே, கடலுக்கு மூடி உலகத்தில் ஏது காற்றுக்கு வேலி கிடையாது வாடி பஞ்ச அழித்தோம் உன் துக்கமெல்லாம் மகளே, உனக்கு இல்லை இனி ஒரு துக்கம். அழிவிலா நிம்மதியும் ஆனந்தமும் அளித்தோம், பெரும் நற்செல்வம் கொடுக்கின்றோம். எல்லா நல்வாழ்வும் இனிமையும் தந்திடுவோம். பயமெல்லாம் விட்டு ஆனந்தங்கொண்டு நாம் பக்கத்துணையிருக்கும் பலத்தோடு வாழ்வா
வாழ்வாய் மகளே நீ வாழ்வாங்கு வாழ்ந்திடு. ரவிதிருன் கழுபிணியிலாத உடலும் சலியாத மனமும் தாழாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் துன்பமில்லாத வாழ்வும் துய்ய என் பாதத்தில் அன்பும் பக்தியும் ஞானமும் கேட்டவை அனைத்தும் கேளாத பெருநிலை மோட்ச ஞானமும் சேர்ந்து அளித்தோம் இப்பொழுதே உனக்குள் ஆனந்தமயமாய் என்றென்றும் நிலைத்திருப்போம். உன் மூலமாய் கனடா தேசத்தில் கைலாசம் காண்போம். நிரந்தரமாய் நம்முடன் நிலைத்து வாழ்வீர்களாக. வாழையடி வாழையென நமக்கே வாழ்வு தந்து நமக்குள் வாழ்ந்திடும் வாழ்வே தந்தோம் வாழ்வாய் வளத்தோடு. ஃபாத்திமா இப்ராஹிம் ஆனந்த பரமேஸ்வரி எனும் நாமத்தோடு நிரந்தரமாய் ஆனந்தமாய் வாழ்வாயாக. நிதேஷ் நிரந்தரமாய் தேவி உனக்குள் நிலைத்திருப்பேன். எப்போதும் நித்யானந்தேஸ்வரியனை ஓம்கார மந்திரத்தால் உருவேத்தி வா. உனக்குள் நித்தியம் நிலை பெறுவேன். யசோதன் குல்கர்ணி அளித்தோம் ஆரோக்கியம் உன் அன்னை அனுராதாவிற்கு. நாமே உன் அன்னையின் நினைவில் புகுந்து கனவில் காட்சி தந்து நோயெல்லாம் தீர்த்து நிறைவாழ்வு அளிக்கின்றோம். வீட்டு வாசலில் வைத்திடு திரிசூலம் கந்திருஷ்டி கோளாறுடு செய்வினை ஏவல் வில்லி சூனியங்கள் அழிந்து நிரந்தரமாய் நல்வாழ்வு அமையும். ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திடு. Ayroga no te llama María.
ஓம் ஓம் ஓம். புலியும் கூட உன் வாகனமா அங்கு சத்தம் கேக்குதம்மா. புலியும் கூட உன் வாகனமா அங்கு சத்தம் கேக்குது. That is cool. That is cool. முக்திகா கேள்நீ முழுமையாக. மனதிற்குள் தாய்மையும் உயிருக்குள் பராசக்தி தன்மையும் வைத்து எல்லோர்க்கும் தாயாயிருந்து நல்ல வார்த்தைகளை நன்மையாய் எல்லோர்க்கும் சொல்லிடு. உனக்கும் நலமாகும் உயிர்க்கும் நலமாகும். கைலாசம் கபிலாரண்யத்து வளரும் தாயாய் நீ இருக்க நீயாய் நான் இருப்பேன். தீர்வு நீ அறியாததல்ல, செய்யாது வாழ்வை வீண் அடிப்பதே நீ செய்யும் தவறு. தெரிந்திட்ட தீர்வினை தெளிவாய் வாழ்வினில் புரிந்திட்டு வழிவகையோடு செய். நாமே உன்னுடன் இருந்து உன் குடும்பமும் குலமும் நம் சங்கமும் கைலாசமும் காப்போம். வாழ்வாய் வளத்தோடு இல்லை உனக்கொரு பங்கம். நித்ய அனுக்கிரக அளித்தோம் பெரும் செல்வவளம். திரிசூலமாதீனம் உன்மூலமாய் அமையும். நற்செல்வமும் மனிதவளமும் நல்லாசியும் அளித்தோம். நம் திருப்பணி நாமே செய்து கொள்வோம் உன்மூலம். வாழ்வாய். ஓம் ஓம்
ஜீவா பிள்ளை, நிரந்தரமாய் உன்னுடன் நாம் இருந்து செல்வமும் ஞான அறிவும் புதிது புதிதாய் தோன்றும் யுக்தியும் கொடுத்து உனை மேம்பட்ட நிலைக்கு ஆக்குவோம். அஞ்சாதே மகளே, அன்புடன் உனை நான் காக்கின்றேன். துஞ்சாது கண்ணபுரத்தாள் உனக்கு காவலாயிருப்பேன். அபிராமி, ஆகாது மனக்கவலை உனக்கு. பரிமளத்தின் சிறுநீரகற்றுக்குள் பராசக்தி நான் இருந்து உடல் நலமும் அளிக்கின்றேன், உயிர் நலமும் அளிக்கின்றேன். கவலை வேண்டாம். எல்லோருக்கும் எல்லா வளமும் தந்து நன்மையளித்து நல்வாழ்வும் அளித்து நிம்மதி தந்து நிரந்தரமாய் சுகந்தந்து ஞானத்தோடு வாழ வைக்கின்றேன். ஆனந்தமாயிரு. ஓம் 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 ஓம். மஞ்சள் நீரால் ஆராத்தி மாதாவே தான் எடுத்தோம். மஞ்சள் நீரால் ஆராத்தி மாதாராத்தி அற்புதமாய் தான் எடுத்தோம். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம் திருஷ்டி எல்லாம் கைகளுக்கு தேவியாரே தான் எடுத்தோம். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம் திருஷ்டி எல்லாம் கைகளுக்கு தேவியாரே தான் எடுத்தோம். பாதத்திற்கு ஆராத்தி மஞ்சள் நீரால் ஆராத்தி மாதாவே தான் எடுத்தோம். பாவம் எல்லாம் தீர்ந்திடத்தா பாதத்திற்கு ஆராத்தி மஞ்சள் நீரால் ஆராத்தி மாதாவே தான் எடுத்தோம். எலுமிச்சை ஆராத்தி எங்களுக்கு அருள் உரிவாய் அற்புத கணங்கள் பாட ஆலயத்தில் வந்திடுவாய். எலுமிச்சை ஆராத்தி எங்களுக்கு அருள் புரிவாய் அற்புத கணங்கள் பாட ஆலயத்தில் வந்திடுவாய். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம் திருஷ்டி எல்லாம் கழிவதற்கு கெட்டு வந்தோம் நல்ல வாரம். மாங்காடு காமாட்சி உங்க முகம் சிங்காரம் திருஷ்டி எல்லாம் கழிவதற்கு கெட்டு வந்தோம் நல்ல வாரம். மாளிகையின் மண்டபத்தில் பொரு கொண்ட மாரியம்மா மக்களைத்தான் கத்திடவே வேகமுடன் வந்திடம்மா. மாளிகையின் மண்டபத்தில் பொரு கொண்ட மாரியம்மா மக்களைத்தான் கத்திடவே வேகமுடன் வந்திடம்மா. முத்துநவரத்தின படிகளால் அலங்காரம் மோகன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தேவி அம்மா. முத்துநவரத்தின படிகளால் அலங்காரம் மோகன சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தேவி அம்மா. கோயில் தேடி வந்தவர்க்கு குறைகள் எல்லாம் ஓம் ஓம் ஓம். சரிதா பசுபலேதி. குழந்தைகள் இருவரையும் குணத்தோடு வளர்க்கின்றேன்.
இனி வேண்டாம் உனக்கு கவலை, மனக்கவலை விட்டு நம்மை பற்றி வாழ்ந்திடு. பாஞ்சாலி கைப்பிடிக்க கண்ணன் காத்திருந்தான், பாஞ்சாலி கைவிரிக்க கண்ணன் கை கொடுத்தான். பல நேரத்தில் நீ கைப்பிடித்தலே வாழ்க்கை அழிக்கின்றது, கைவிடு, நான் கை கொடுக்கின்றேன். பத்தினியம்மாள் முத்துக்குமார் தினந்தோறும் மஞ்சாளும் வேம்பும் அரைத்து நெற்றியில் பூசிடு. 7 நாட்களுக்குள் உன் முகத்தை முழுமையாய் என் முகம் போல் மலர வைக்கின்றேன். வாழ்வளத்தோடு. மிலிந்தமானே ஃபைசர் கொரோனா தடுப்பூசியும் மாடர்னா தடுப்பூசியும் போட்டுக்கொள். அதில் இறந்த வைரசும் இழிந்த உடல் பாகங்களும் இல்லை. அதனால் துக்கம் வாராது, கொரோனாவும் தீண்டாது. கர்மமிலா தடுப்பூசி இந்த 2ம். பற்றிக்கொண்டு வாழ்வினை பதமாக நடத்திக்கொள். செஷோனிகா ஃபெராரா, பெரும் செல்வ வளம் அளிக்கின்றேன், கவலை வேண்டாம். மகேஸ்வர பூஜை தோறும் ஒரு கைப்பிடி அரிசி கொடு போதும். உனக்கும் உன் வாழ்வில் சம்பந்தப்பட்டோர் எல்லோருக்கும் ஞானமும் கர்ம முக்தியும் அளிக்கின்றேன், கவலை வேண்டாம், போய் வா. இந்திரா கார்த்திகா, எலும்பு நோயெல்லாம் தீர்க்கின்றேன். புற்றுமண் கொண்டு வந்து மஞ்சளோடு சேர்த்து அடிவயிற்றில் தடவி 6 நாள் விரதமிரு. அம்பிகை என் அருளாலே நோய் தீர்ந்து வாழ்க்கை ஆனந்தமாய் மலரும். மீனாட்சி, எப்போதும் செல்வ வளத்தோடு என்றென்றும் ஆனந்தத்தோடு நிலையாய் உன் வீட்டில் இருந்திடுவேன், கவலை வேண்டாம். காடு வெட்டி கடு நிலந்திருத்தி வீடு கட்டி கொண்ட வேள்வணிகர் குலத்து ஆட்சி
என்றைக்கும் லக்குமியாய் உன் வீட்டில் நீங்காது நிலைத்திருப்பேன். ஆனந்தமாயிரு. மைத்ரேயி சோலை மதத்தாலும் மதன காமத்தாலும் உன் உடலழித்துக் கொண்டாய், மனதழித்துக் கொண்டாய், குலத்தை அழித்தாய், குடும்பத்தை குலைத்தாய். இன்றுனக்கு அளிக்கின்றேன் சாப விமோசனம். பழங்கருமங்க கழித்து உன்னை பாழுங்குழியிருந்து மீட்டு காக்கின்றேன். ஒழுக்கமும் நேர்மையும் பத்தினி தன்மையும் கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து உனையும் குலத்தையும் குடும்பத்தையும் காத்துக்கொள். மீண்டும் பாழ்குழியில் வீழாதே. வேண்டாம் இந்த காமக் களியாட்ட வாழ்க்கை. தப்பித்துக்கொள். ஓம் ஓம் ஓம். ஈஷப்பிரியானந்தா, உன் கோழைத்தனத்தையும் வாழ்வை நம்பாத சோம்பல் குணத்தையும் விட்டு முழுமையாய் வாழ்வோடு நேர்மையோடு உழைத்திடு. உனக்கும் நலம் செய்வோம், கைலாசமும் தருவோம். கபட வாழ்வும் இருமுகப் போக்கும் அழித்து ஒருமுக பக்தியோடு இருந்திடு. உயர்வாய் நீ. ஓம் 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 ஓம். கௌரி பரதா, சூரிய வம்சத்து அன்னை கிருணாசினி உன் குலதேவதை. எப்போதும் தாய் கிருணாசினியை தியானித்து பராசக்தி என்னோடு நிரந்தரமாய் வாழ்ந்திடுவாய். மகனே, உனக்களித்தேன் கைலை வாசம். அழைக்கின்றேன் கைலைக்கு என் அடியிலே வாழ்ந்திருக்க. நிரந்தரமாய் கைலை வாசம் உனக்கும் உன் இல்லாளுக்கும் உண்டு. என்றென்றும் இனிமையோடு என்பதத்தில் வாழ்வீர்கள். கவலை வேண்டாம் மகனே, நன்று தந்தோம் தீதழித்து. ஷில்பா, மஞ்சளும் வேம்பும் மறைத்து அடிவயிற்றில் பத்திட அழித்தோம் அடிவயிற்றில் இருக்கும் நோய் உன் தந்தைக்கு. அளித்தோம் சுகமும் ஆனந்த வாழ்வும். ஹரிலீனா, அளித்தோம் நற்செல்வமும் உனக்கு உரிமைப்பட்ட சொத்தும் உடமையும் உனதே ஆகும். தடையும் வாராது பங்கமும் இல்லை. நிரந்தரமாய் எல்லா நன்மையும் அளிக்கின்றோம். ஓம் ஓம் ஓம்.
ஜெயக்குமாரியின் மகள் குடும்பத்தின் கொரோனாவை ஒழித்து அவர்களை காக்கின்றேன். கவலை வேண்டாம், போ. யோகேந்திர சர்மா, பகீரதன் போலே உன் குலம் முன்னோர்கள் எல்லோர்க்கும் தந்தேன் முக்தி. கங்காயாய் பொங்கி உன் குலத்தின் மீது பொழிந்து பங்கம் தோஷம் எல்லாம் அழித்து எல்லா நன்மையும் அளிக்கின்றேன். கவலை வேண்டாம். ஓம் 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 ஓம். குறைகள் எல்லாம் தீர்ப்பவளே, ஆலயத்தில் வந்தவர்க்கு அருள் கொடுத்து காப்பவளே, ஊரு சடிக்க வேணும் அம்மா, உற்ற மழை பொழிய வேணும், நாடு சடிக்க வேணும் அம்மா, நல்ல மழை பொழிய வேணும், ஊரு சடிக்க வேணும் அம்மா, உற்ற மழை பொழிய வேணும், நாடு சடிக்க வேணும் அம்மா. ரிதானந்தா, ஆரோக்கியமும் அருளும் ஞானமும் 16 வளமும் அளித்து வாழ வைக்கின்றோம். ஆனந்தமாய் வாழ்ந்திடு. கவிதாமணி, பெரும் செல்வம், பேரானந்தம், சுகபோத வாழ்க்கை, கையிலாச பதவி எல்லாம் தந்தோம். உன் மகனொடும் மனங்கவர் கணவனொடும் குடும்பத்தொடு குலத்தோடு பெற்றோர் உற்றாரோடு கையிலையில் வாழ்ந்திடும் வாழ்வளிக்கின்றோம். கவலை வேண்டாம். நீயும் உன் குடும்பமும் வழி வழியாய் நமக்கு சேவை செய்து வாழ்ந்திடுவீர்கள். நல்வாழ்க்கை, ஆவிமுக்த வாழ்க்கை அமையும். ஆங்ஷிக்யான், உன் மூலக்குற்றத்து துக்கமான அமைப்பை இவ்வினாடி அழித்தேன். அஞ்சாதே, கவலை வேண்டாம், ஆனந்தமாயிரு.
விக்னேஸ்வரப்பா, என் மகன் நித்யானந்தனை நான் காத்துக் கொள்கின்றேன். என் மகன் நித்யானந்தனை நான் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம். என் மகனை இழந்ததால் உங்கள் வாழ்விலெல்லாம் எதையெல்லாம் இழந்தீர்களோ அதை பெறுவதற்கான வழியை தேடி அலையுங்கள். போ. சிதம்பரானந்தா, அபயம் சர்வபூதேபியோ எனும் ஞானத்தை உனக்களித்து உன்மூலம் உலகுக்கெல்லாம் அளித்து கைலாசத்தில் நிரந்தரமாய் உன்னையும் உன் மனையாளையும் குடும்பத்தொடு குலத்தொடு வாழ வைக்கின்றேன். அச்சம் வேண்டாம், கவலை வேண்டாம், ஆனந்த வாழ் உனக்குண்டு. என்றும் நீ என்னோடு இருப்பாய், நான் உன்னோடு இருப்பேன். ஷிப்ரசாதீனிகானந்தா, தினந்தொருங்கடுக்காய் பொடியும் நிராகார சம்யமமும் நடத்திடு. 3 மாதத்திற்குள் உனக்கு ஞான முழுமை அளிக்கின்றேன். திருடானந்தா, திருடச்சித்தங்கொள். தீர்வு உனக்கு சொல்லாமல் இல்லை. சொன்ன தீர்வை செய்யாது உன் வாழ்வை நீ நாசமாக்கிக் கொண்டாய். ஆனவி மனைவி மக்கள் அர்த்த வீடு அனைக்கண் 3 காணவர் வலையில் பட்டு கைதப்பி ஓடுமான் போல் தப்பித்து ஓடி ஆதி கைலாசம் சேர்ந்து உன் வாழ்வை காப்பாற்றிக்கொள். கைலாச பதவி அளிக்கின்றேன். சிக்கிய வலையில் உன் வாழ்வை சிதைத்து சின்னாபின்னமாக்கிக் கொள்ளாதே. பெருங்காமம் பெருங்குற்றம் உனை அழித்து உன் வாழ்வை அழிக்கும். விடுகாமத்தை நடாதி கைலைக்கு நிலைப்பாய் நீ கைலாசத்தில் என்பதத்தில். யோகமும் பூரண ஞானமும் அளிக்கின்றேன். தப்பி ஓடிவா. நித்யரமணி, நிரந்தரமாய் நல்வாழ்வும் 16 வளத்தொடு பெருஞ்சுகமும் பெரும் செல்வமும் அளிக்கின்றேன். கவலை வேண்டாம். நாமே உன்னோடிருந்து நலம் தருகின்றோம். தாயாய் என்னை நினைந்து நிரந்தரமாய் நெஞ்சுக்குள் பூஜித்திடு. நிம்மதியும் அளிக்கின்றோம், ஞானமும் தருகின்றோம், நல்வாழ்வும் அளிக்கின்றோம். கைலாச பதவியும் தந்து எல்லா சுகமும் தந்து வாழ்வோடு நிஜமும் அளிக்கின்றோம். வாழ்ந்திடு நிம்மதியாய். யசோதன் குல்கர்ணி, தொழில்கள் 3 செய். நியூரோ தெரபியோடு உன் கணினி தொழிலோடு தங்கத்தில் பணத்தை முதலீடு செய். முத்தொழிலும் உனக்கு பெருஞ்செல்வம், மன நிம்மதி, குணத்தொடு ஆனந்த வாழ்வளிக்கும். ஓம் 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 ஓம். அம்மா ஆதி பரமேஸ்வரியே,
ஈஸ்வரியே அதிசிவன் தேவியரே ஆத்தா பெரியவளே அழைப்பதுங்கு கேட்கலையோ அருள் வழங்க மனமில்லையோ உடுக்கை ஒலி கேட்டிங்கு ஓடி வர வேணுமடி பம்பை ஒலி கேட்டிங்கு பத்தினியே வாருமடி அங்காளம்மா அம்மா மங்கையரே வாரும் அம்மா அங்காளம்மா அம்மா மங்கையரே வாரும் அம்மா தாயே மலையனூர் அங்காளம்மா அம்மா மங்கையரே வாரும் அம்மா மலையனூர் அங்காளம்மா அம்மா மங்கையரே வாரும் அம்மா உனக்கு நடல சோடலவனா நடு சொடல தில்லவனோ நடல சுடலவனோ அம்மா நடு சுடல தில்லவனோ அம்மா சுடலையில புகையாடிக்கோ சுடலையில புகையாடிக்கோ அம்மா சுடலையில புகையாடிக்கோ அதில் சுட்ட பணம் வாடையடிக்கோ சுடலையில புகையாடிக்கோ அதில் சுட்ட பணம் வாடையடிக்கோ தாயே இடுகாடு வந்தா பெணம் உனக்கு பச்சரிசி நெய்தானம்மா இடுகாடு வந்த பெணோ உனக்கு பச்சரிசி நெய்தானம்மா ஏழையில வந்த பெணோ பவனி வருகிறாள் அம்மா பவனி வருகிறாள் பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள் பவனி வருகிறாள் அம்மா பவனி வருகிறாள் பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள் பவனி வருகிறாள் அம்மா பவனி வருகிறாள் பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள் தங்க பல்லக்கிலே தவழ்ந்து வருகிறாள் கண்டு முத்து மாரியம்மா வீதி வருகிறாள் தங்க பல்லக்கிலே தவழ்ந்து வருகிறாள் கண்டு முத்து மாரியம்மா பவனி வருகிறாள் அம்மா பவனி வருகிறாள் பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள் கண்டு முத்துமாரி தாவி வருகிறாள் அந்த கோவை நகர் வீதி எல்லாம் குலுங்கி வருகிறாள் கண்டு முத்துமாரி தாவி வருகிறாள் அந்த கோவை நகர் வீதி எல்லாம் குலுங்கி வருகிறாள் பரிவட்ட மேளம் கொட்ட ஆடி வருகிறாள் சதுராட்டம் போட்டுக்கிட்டு சக்தி வருகிறாள் அந்த சத்தியத்தாய் உத்தமியால் ஓடி வருகிறாள் பவனி வருகிறாள் அம்மா பவனி வருகிறாள் பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள் பவனி வருகிறாள் ஓம் ஓம் பிரசன்னா பிரசன்னமாய் உன் வாழ்வில் நிலைத்திருந்து குழந்தைகள் ஞானமுத்திரையையும் கபிலேசனையும் நானே காத்து கணவனும் மனைவியுமாய் குடும்பத்தொடு ஆனந்தமாய் நிரந்தரமாய் நிம்மதியாய் பெற்றோர் உற்றாருடன் செல்வ வளத்தோடு 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வீர்கள். நாமே உம்முடன் இருந்து நல்வும் துயரம் இல்லாத வாழ்வும் நல்லவை எல்லாம் தந்து அல்லவை அழிக்கின்றோம். அச்சம் வேண்டாம், ஆனந்தத்தோடிரு. இந்து பிரியாள் நித்யஸ்தவப்பிரியானந்தா எனும் ஞான திருப்பெயரோடு
வாழ்வாய் வந்திடு கைலாசத்திற்கு. தந்தோம் கைலாச பதவி, இனியும் தவறி வாழ்வை இழக்காதே. ஓம். கோர்த்தமணி மகுடம் இன்ன ராணி வருகிறாள், கொட்டி வச்ச தங்கம் போல அங்கம் ஜொலிக்கிறாள். கோர்த்தமணி மகுடம் இன்ன ராணி வருகிறாள், கொட்டி வச்ச தங்கம் போல அங்கம் ஜொலிக்கிறாள். கார் சிலம்பு கலகலக்க ஓடி வருகிறாள், அந்த கருணை உள்ளம் கொண்ட தாயார், உள்ளம் கொண்ட தாயார் ஆடி வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள், பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். பவனி வருகிறாள், அம்மா பவனி வருகிறாள், பம்பை உடுக்கை சிலம்பு சத்தம் கேட்டு வருகிறாள். நாகப்பாம்பை தேகம் தாங்கி பவனி வருகிறாள், மேகம் தூவும் மழையை ஏந்தி மாறி வருகிறாள். நாகப்பாம்பை தேகம் தாங்கி பவனி வருகிறாள், மேகம் தூவும் மழையை ஏந்தி மாறி வருகிறாள். பொங்கு நாட்டு தண்டு கணேசானந்தா, பெரும் செல்வம் அளிக்கின்றேன். நல் இசையும் இசையால் வந்த பெரும் புகழும், புகழோடு வந்த நல் வாழ்க்கையும் அளிக்கின்றேன். வாழ்வாய் நீ போ. அரிச்சந்த் நிரந்தரமாய் உள்நாக்கில் ஓம்கார ஜபத்தை அஜபாஜபமாய் செய். பூரண ஞானம் பொலிவுறும். அகிலா, உங்கள் நிலத்தினுள் அன்னை பராசக்தி ஸ்வயம்புவாய் எழுந்தருளி நித்யானந்தேஸ்வரி ஜோதிஸ்வரூபிணி வடிவத்து நித்யானந்தேஸ்வரி பராசக்தி எனும் நாமத்தொடு நிலை பெறுவாள். ஓம் ஓம். ஆலிலேலோ ஆத்தாயே ஆயிலேலோ ஆயி என் பூவாடக்காரி பொன்னழகு மேனி பூஞ்சோலையம்மா கரகமம்மா காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் சக்க வந்தவளி சிங்க வடி வலகி சின்ன திருக்கியம்மா சிலம்பு வடி வலகி சக்க வந்தவளி சிங்க வடி வலகி சின்ன திருக்கியம்மா சிலம்பு வடி வலகி நீ ஆடாத ஆட்டம் என்ன நின்றாயே ஆடி வந்தாயல்லோ சமயபுரத்தவளே என்றாயே சங்கரியா தாலே நேரமம்மா குடியடிக்கிற நேரம் நீ மலையாள புச்சரமே குடியடிக்கிற நேரம் நீ ஏலூர் சீமையிலே குடியடிக்கிற நேரம் நீ ஆட்டக்கரக காளியம்மா குடியடிக்கிற நேரம் நீ மாசான காளியம்மா குடியடிக்கிற நேரம் நீ மண்ட ஓட்டு காளியம்மா குடியடிக்கிற நேரம் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய்
விஜயா சுவாமி, அளித்தேன் விஜயம் உனக்கு, செல்வமும் சீரும் நல் குடும்ப வாழ்வும் ஞானமும் சரணாகதியும் தந்தோம், கையிலையொடு சேர்ந்து வளரும் நல் உத்தியோகத்தொடு உபயோகத்தொடு நல் தொழிலும் நலமாய்த் தருகின்றோம். அஞ்சாதே மகளே, காரணத்தோடேயே காக்க வைக்கின்றேன், பெரும் நன்மை செய்கின்றேன். சோதனையை தாண்டி வேதனையை கடந்து என் காலடி வாழ்ந்து சாதனை செய்யப் போகின்றாய் நீ. உன் பொறுமையால் உனை புவியாளும் சக்தி தந்து காக்கின்றேன். பிரத்யும்னாரெட்டி நாவை அடக்கி புளியும் உப்பும் தவிர்த்து 7 நாட்கள் விரதமிரு, கோபம் அழித்து உனக்கு குணம் அளிக்கின்றேன். வாழ்வாய் இல்லறம் நல்லறம் ஆகிட, அன்பும் அறனும் இல்வாழ்வின் பண்பும் பயனுமாய் உனக்கு அமையும். ஓம் ஓம். மூலையிலே ஆடி வந்தாயே காளி அம்மா வந்தாருள்வாய். ஆலகாட்டு மூலையிலே ஆடி வந்தாயே காளி அம்மா வந்தாருள்வாய். ஆலகாட்டு மூலையிலே ஆலகாட்டு மூலையிலே ஆலகாட்டு மூலையிலே ஆடி வந்தாயே காளி அம்மா வந்தாருள்வாய். ஏழேழு காலமாக எடுத்துரைத்தாலும் எங்க வைக்குதே என்றும் உன்னாமமே. ஓம் சதீஷ் கலவகுண்டா.
கேட்டவை எல்லாவற்றோடும் கேளாத நிலை ஞானமும் சேர்த்தளித்தேன் பெற்றுக்கொள். நிரந்தரமாய் நாமே உன் வாழ்வில் நலம் பெறப் பொங்குகின்றோம். அருளும் கைலாச வாழ்வும் தந்தோம். ஓம் ஓம் ஓம். கலிகனிலே சொன்ன மொழி தவறாத காத்தவராயன் சுவாமி சுகுசூரன் கருப்பண்ணன் தூயலீலன் அன்னமது ஏறி வரும் ஆனந்தமாரி உன் பாதம் தொட்டு பாலரெல்லாம் ஈடேற இக்கணமே அழைக்கின்றோம். வாரும் அம்மா கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. காளிபுரம் மாரியம்மா அம்மா கண் திறந்து பாரும் அம்மா. அன்னபட்சி வாகனத்தில் நீ அருள் கொடுக்க வாரும் அம்மா. சிம்மரத வாகனத்தில் நீ சீக்கிரமே வாரும் அம்மா. கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க கங்கரியே வாரும் அம்மா. சிட்டுடுக்கை கொஞ்சி வர நல்ல சிலம்பாட்டம் ஆடி வர உரிமை மேளம் கொட்டி வர உனக்கு நெய்யாண்டி மேளம் வைக்க அம்மா பம்பை அறிற உனக்கு பாதமணி சீலம் ஒலிக்க அதிர்வேற்று முழங்கி வர உனக்கு அச்சாணி கேரசைய பவனி வரும் மாரியம்மா பார்வதியே வாரும் அம்மா. அம்மா சமயபுரம் மாரியம்மா அம்மா சமயபிது மாறும் அம்மா. கற்பூர தீபமுடன் அம்மா கைவிளக்கு ஜோதியுடன் வரவேற்றோம் உன்னை அம்மா. வரமேந்தி வாரும் அம்மா. ஓம் சபேச. மகனே பெருஞ்செல்வம் மங்கா புகழொடு முறை வாழ்க்கை தருகின்றோம். நிரந்தரமாய் நின்னோடிருப்போம் கவலை வேண்டாம். அடுத்து நீ செய்ய வேண்டியது பொங்கும் பெருஞ்செல்வத்தை முறையாக தங்கும் தொழில்களில் தங்க வைப்பாய். அங்கத்து வேறொரு பங்கமும் இல்லாது நாமே உன்னுடன் இருந்து வாழ்வெல்லாம் வளமாய் தங்கமயமாய் செய்து வைக்கின்றோம். கைலாச பதவியும் கண்ணுறும் ஞானமும் என்றென்றும் உனக்கும் குடும்பத்திற்கும் அளிக்கின்றோம். வழி வழியாய் நமக்கே அடிமை செய்து வாழும் பெருவாழ்வு தருகின்றோம். ஓம் ஓம் ஓம். கண்ணனுக்கு தங்கையரே கண்ணனூர் மங்கையரே சமயபுரம் மாரியம்மா சங்கரிய வாரும் அம்மா.
வச்சோம், தினமாவும் தேனும் வச்சோம். எங்க தேவி உங்க வாசலிலே மாவு வருகுதுங்க. கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரியே வாரும் அம்மா. மாவு வருகுதுங்க, மக்கள் எல்லாம் காத்திருக்கா. பொங்கல் வருகுதுங்க, பெண்கள் எல்லாம் காத்திருக்கார். அம்மா கூழு வருகுதுங்க, குழந்தையெல்லாம் காத்திருக்கார். அம்மா கஞ்சி வருகுதுங்க, காத்திருக்கார் ஏழையெல்லாம். ஏனு வருகுதுங்க, காத்திருக்கார் தேசமெல்லாம். முக்கனி சக்கரை முழுசாக இனிப்பவளே தாயே. கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரியே வாரும் அம்மா. தயவு புரிவாயம்மா, தரணிக்கெல்லாம் தாயாரம்மா. கண்ணனூர் மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாருமம்மா. எத்தனை அவதாரம். ஓம் ஓம் சிவப்பிரியா நிரந்தரமாய் உடல் நலத்தொடு உயிர் நலத்தொடு ஆனந்தமாய் குலம் முழுமையும் என்னொடு வாழ்வீர்கள். கவலை வேண்டாம், ஆரோக்கியமும் பெரும் நற்செல்வமும் அளிக்கின்றேன். கூர்ஜர தேசத்து நம் கைலாசம் அமைத்து நீங்கள் எல்லோரும் நித்யானந்தத்தோடு வாழ்வீர்கள். ஓம் ஓம் ஓம். காட்டு எல்லையிலே உமையவளாய் நின்றவளே, ஓங்கார நாயகியே அன்னை மகமாயி அம்மா. சமயபுர தெய்வம் அம்மா, உன் பச்சிலையா வேப்பிலைக்கு மகத்துவம் அதிகமம்மா. முத்தெடுக்க முத்துமாரி முந்தின தெய்வமம்மா. முத்து முத்தா வேர்த்த முகம் முத்தமிழ் சங்கமம்மா. கண்ணபுர மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. சமயபுர மாரியம்மா எங்க சங்கரியே வாரும் அம்மா. கண்ணபுர மாரியம்மா எங்களை காத்திடவே வாரும் அம்மா. காளியம்மா காளியம்மா வீரபத்திர காளியம்மா ஒத்தகல் முக்குத்தியா ஜொலிக்குதமோ சலங்க சத்தோ சலசலக்க சுத்தி கேட்குதோ சிவப்பு பொட்டலங்க கண்ண பறிக்கம் என்னதோ. வாமா காளியம்மா நீ வாமா வந்தா சிலு சிலுக்கும் வேண்டிதம்மா. பத்திர பத்திர காளியம்மா பத்திர காளி சிம்ம சக்கரையே பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா பத்திர காளி சிம்ம சக்கரையே பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா பத்திர காளி சிம்ம சக்கரையே பத்திர காளி. ஓம் சுகி செல்வா. தினம் வேப்பஞ்சாறு குடிக்க அடிவயிறு நோய் தீர்த்து உன் அன்னை சத்திய ரூபிணிக்கு ஆனந்த வாழ்வளிப்பேன். எல்லோர்க்கும் நலஞ்செய்வேன், இருந்திடுவீர் சுகமாக. ஓம் கருப்பு சேல கட்டி வந்த இடுகாட்டு காளியம்மா மயானத்து எல்ல விட்டு வேட்டையாடி மாறுமம்மா. மண்டவோடு மாலை கட்டி சேட்டை ஓட்டுங்காளி கடல காக்கும் காளியம்மா சுடல காக்கும் காளி சுடுகாட்டு சோழி சட்டி சாமுண்டி காளி திருசூலோ
பத்திரகாளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திரகாளி பத்திரகாளி அம்மா பத்திரகாளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திரகாளி காளி வந்தாலே நேரம் பூச கடல உருவினி அங்காரமா இருக்க நீய வேணும் பூச மதன மகட சூழியம்மா தாய பத்திர காளி அவளை காண வேணும் நீய கண்ணெருங்கி வாடி பூச்சட்டி ஏந்தி வந்து தீமதிக்கும் நேரம் நேர்மையும் நேரியும் தர்மமும் ஞானமும் கொண்டு வாழ். உன் கபடத்தன்மையினால் ஒழுக்கமில் வாழ்க்கையினால் உனையும் குடும்பத்தையும் அழித்தாய். போதும், காக்கின்றேன் வழியளிக்கின்றேன். காமத்துப் பிழையிருந்து தப்பித்துக்கொள். தப்பித்து ஓடி கைலாசந்தேடி வந்திடு. உனக்கும் உன் மகளுக்கும் நல் எதிர்காலம் நல்லபடி அளிக்கின்றேன். நீ இருக்கும் வாழ்க்கை நித்தியமும் அல்ல, நிரந்தரமும் அல்ல. கருமங்களால் கட்டுண்டு உன் வாழ்வை நீ இனியும் அழித்துக் கொள்ளாதே. தப்பித்துக்கொள். எச்சரிக்கை. தீர்வு தெரியா குற்றமல்ல, தெரிந்தும் தீர்வில் தெளிந்து நடவா குற்றம் உன் குற்றம். ஓம் ஓம் ஓம். ஓம் ஓம் ஓம். கருப்பு சேல கட்டி வந்த இடுகாட்டு காளியம்மா மயானத்து எல்ல விட்டு வேட்டையாடி மாறுமா மண்டவோடு மாலை கட்டி சேட்டை ஓட்டும் காளி கடல காத்து காளியம்மா சுடல காத்து காளி சுடுகாட்டு சூழி கட்டி சாமுண்டி காளி திருசூலோ ஏந்தி வரும் ராஜ மகாகாளி சுண்டல பதிப்பவெல்லாம் கோரிமா காளி கருப்பு சேல கட்டி வந்த இடுகாட்டு காளியம்மா மயானத்து எல்ல விட்டு வேட்டையாடி மாறுமா மண்டவோடு மாலை கட்டி சேட்டை ஓட்டும் காளி கடல காத்து காளியம்மா சுடல காத்து காளி சுடுகாட்டு சூழி கட்டி சாமுண்டி காளி திருசூலோ ஏந்தி வரும் ராஜ மகாகாளி சுண்டல பதிப்பவெல்லாம் கோரிமா காளி காளியம்மா காளியம்மா வீர பத்திர காளியம்மா முத்தகல முக்தியா ரத்தினமா ஜெகதியம்மா சாகச காதல தலக முகசுத்தி கெட்டிதோ சிவப்பு பொட்டலக கண்ண பரிகம் என்னதோ வாமா காளியம்மா நீ வாமா வந்தா சிலு சிலுக்கும் மேடிதம்மா வாமா காளியம்மா நீ வாமா வந்தா சிலு சிலுக்கும் மேடிதம்மா பத்திர பத்திர காளியம்மா முத்திர பத்திர காளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா முத்திர பத்திர காளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா முத்திர பத்திர காளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா முத்திர பத்திர காளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திர காளி பத்திர பத்திர காளியம்மா முத்திர பத்திர காளி சிம்ம சக்கர ஏறி வரும் வீர பத்திர காளி வாமா காளியம்மா நீ வாமா வந்தா சிலு சிலுக்கும் மேனிதம்மா பத்திர காளிடா. Guest member musical.
வேப்பங்கண்ணு ஒண்ணு வேர்காட்டு தோட்டத்தில நேத்து முளைச்சதடி தாயே, ஆத்தா நீ பறிச்சு அரசாள வேணும்னு பார்த்து வளருதடி தாயே. வேப்பங்கண்ணு ஒண்ணு வேர்காட்டு தோட்டத்தில நேத்து முளைச்சதடி தாயே, ஆத்தா நீ பறிச்சு அரசாள வேணும்னு பார்த்து வளருதடி தாயே. என்ன தவம் செய்ததோ எது தவம் செய்ததோ வேர்காட்டில் பிறந்தது அழகாக, வேப்பங்கண்ணு போலவே உன்னுடனே வாழவே எங்க மனம் எங்குதம்மா மெதுவாக. வேப்பங்கண்ணு ஒண்ணு வேர்காட்டு. ஓம் 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 ஓம். சுரேஷ் குமார். திரிநேத்திர கும்பகம் தவறாது செய்து நித்திய பூஜை செய்து வாழ்ந்திடு அளிக்கின்றேன் பூரண ஞானமும் பரமசிவ நிலையும் பதமும் அனுபூதியும் பராசக்தியும். கிருஷ்ணராஜ், உன் கடனெல்லாம் தீர்த்து செல்வ வளம் தருகின்றேன். செல். சாந்தி ரவிசங்கர், பெரும் செல்வம் அளிக்கின்றேன், கையிலைக்கு பெரும் சேவை செய்யும் புண்ணியமும் மனமும் தருகின்றேன். போய் வா. ஆவடி கண்ணனுக்கு அருளும் ஆவடி கைலாசத்திற்கு பெரும் நல் சக்தியும் பொருளும் நலமெல்லாம் தந்து நாம் வாழ வைக்கின்றோம். மக்காள் கேளுங்கள், வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் நான் சொல்லும் வழி இது. தனித்தனியாய் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அருள்கின்றேன் நல்வாக்கு. மனதில் என்னை நினைந்து மங்களமாய் போய் உறங்குங்கள். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இன்று கனவினில் மலர்ந்து துரிய நிலை காட்டி அருள் வாக்கும் அருள் ஆசியும் அளிக்கின்றேன். வாருங்கள், நாளை உங்கள் அனுபவமெல்லாம் உலகத்திற்கு சொல்ல உமையாள் பேரருள் உங்கள் எல்லோருக்கும் உண்டு. இந்த வார்த்தையை கேட்ட உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் இந்த வாக்கின் வடிவாய் காதின் வழி கனவில் வருகின்றேன். கனவையெல்லாம் நிஜமாக்கி நல்வாழ்வு அளிக்கின்றேன். போய் என் மடியில் உறங்குங்கள் மக்காள், போய்வாருங்கள், புண்ணியம் தருகின்றேன். சமயபுரத்து வாழும் நான் சமயத்தில் உடனிருப்பேன், நல் சமயமும் அளிப்பேன், சமய அறிவும் அளித்து
சங்காடம் தீர்த்து ஞானச்சமய அறிவுங்கொடுத்து ஞானச்சமய வெளியும் காட்டுகின்றேன்.